Right. Then we used to do that. Okay. అండ్ వాళ్ళప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా అగైన్ ఐ వుడ్ కాల్ ఇట్ లక్ ఓన్లీ. వాళ్ళు ఎందుకు డబ్బులు ఇచ్చారంటే వీడు స్మార్ట్ ఫెలో వీడియో చేస్తాడేమో స్పెషల్గా పెంచుతాడు వీడు డబ్బులు అని వాళ్ళు నమ్మారు. దెన్ ఐ వెంట్ టోల్డ్ మై పేరెంట్స్ ద ర్యాంక్ ఐ గాట్ వాజ్ ద లాస్ట్ దట్ ఐ ఎవర్ గాట్. It's done. Like I'm not studying anymore. I might complete second year, but I'm not going to study. Even second year I'm not going to prepare. I'm going to touch any academics again. Computing. We even test fired our engine basically successfully. So Okay. yeah. మీకు తెలుసా ఇవన్నీ? మీకు ఇలా తెలిసి కూడా ఇంత నార్మల్గా ఎట్లున్నారు? This guy you see right now is the most interesting guy I've met in my entire life. I know if you see the length of the video, don't get scared because it's almost 2 hours long, more than that maybe. Actually, it went to 3 hours. I genuinely wanted to get it down to 1 hour, but no, I wanted to keep all the learnings, all the motivation. His journey is commendable. It's like very interesting. So 2 hours is worth it. It's worth your time, and I know don't need to watch it right now because you might be busy. Take your time, sit in the evening, eat a good food and all that, chill and listen to the story. It is very interesting. I'm not just saying this because he built a big company and achieved a lot. That is the secondary part. It's not that. I don't even consider that much because I meet a lot of high net worth people around me, more than this maybe. But it's not that. He's got a unique perspective towards life, towards everything. I think there are at least 1 or 2 things we can learn from his journey. No, I'm not saying you should become someone like him, and you shouldn't be aiming for that as well. Everyone is unique. You are unique. You have a different purpose in your life. You follow that, you pursue that, but you can learn a thing or two definitely from this video. Just sit back and enjoy. Welcome back to the channel guys. What's up guys? Kaise ho? Ela unnaru? Hope everyone is doing great. This one time I wanted to start my vlog from here because this is something super special. I think this deserves a proper dedicated, not a podcast but kind of a podcast somewhere in an office kind of a setup. As you can see, first you have to see this. Do you see the name here? Sankarsh Chanda, CEO, Chief Executive Officer, that too at a very young age. And age avani I'll tell you later, we'll go into specifics later, but it feels good. I mean, looking at all of this setup, what he has achieved and all that, I think this needs this special vlog. Starting up in 3, 2, 1, the Mr. Sankarsh is here. Hi. Unfit like that, he doesn't feel like a CEO. He looks cute, right? But he's achieved a ton and inko level asala. We have to know the secrets. You have to help us. మేమెంత పెద్దోళ్ళైనా కూడా in terms of age and personalities, this is something commendable that we've seen here. Recently, I think we had a meeting 2 days back. Yep. But that day, I was blown away. For what, we 30 need minutes? some help here. Come here. Yeah. You know what, the other day we came for a meeting. Actually, I wanted to get up and ask you a lot of questions that day, but then purposefully I did not ask a lot of questions that day because I want to have that surprise. And ఆ రోజే పోయినా మొత్తం blind అయిపోయింది మైండ్. And we scheduled that for 30 minutes. మనం 4 hours వచ్చున్నాం. And these people work in the night. There are 4 people here. కొంచెం you just show everyone. That's Dinesh. Okay, కొంచెం కెమెరాకి సిగ్గుపడుతున్నారు కానీ నిఖిల్ అయితే దాచుకుంటున్నాడు. కొంచెం నిఖిల్ని. దిస్ ఇస్ కళ్యాణ్. నాకు పేర్లు గుర్తుంటున్నాయి. కొంచెం తిప్పుకో. ఓకే, నిఖిల్ is not comfortable in front of the camera, so he's behind the camera, then you handle it. Okay? So Sankarsh, what do you do? ఇట్లా అడగద్దు actually. The moment you say what do you do, his list is very big. He does all the things that we can only imagine. How Sankarsh? You're what now? I'm 26 now. 26. And you started all these things when? When I was 18. 2016 lo, he started a company called Savart. Savart. Yes, 2017 we incorporated. 2019 we got the license also. That's how we started. ఫుడ్ లైసెన్స్ దొరకలేదు మధ్య. మావాడు సెబీ లైసెన్స్ తెచ్చుకున్నాడు. ఐ థింక్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏలియన్. అంత బ్రెయిన్లో అంత చేయడం చాలా కష్టం. రియలీ సర్ప్రైజ్ దట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ ద సేమ్ హ్యాండ్స్, సేమ్ లెగ్స్, సేమ్ స్కిన్, same heads, but some people can think like this. So in fact, finding aliens is one of my core targets. భయపెడతాడు తెలుసు ఇట్లాంటివన్నీ. First thing, his company is into stock market. Company number 1, Savart. Yeah, Savart, correct. So stock, mutual fund, bonds, gold, wherever, like financial assets lo, wherever individual investors want to invest, we guide them. Advisory, we have our own managed fund, discretionary fund, anywhere where there's a scope to create alpha and outperformance. So that's our chase anamata. So long term fundamental analysis, market investments, and creating that alpha. That's the idea. For the audience, those terms are a little bit high. Alpha ante I think you should better
say something like, basically you help, let's say I approach him, Savart. Correct. So what I can do is I download his app, asset management company basically. Absolutely. So basically, I'll make it even more simple. Yes, yes. Like let's take real life examples. Okay. Right? So మనం నార్మల్గా ఒక 1 lakh రూపీస్ మన దగ్గర ఉంటే లేదా 50,000 రూపీస్ ఉంటే మనం ఎఫ్డి గోల్డ్ లేదా సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లోనే ఉంచేసుకుంటాం అది. ఫార్చునేట్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో అన్ఫార్చునేట్ దట్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆస్ ద క్వశ్చన్, నేను దీంతో ఇంకేం చేయొచ్చు? ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఎవ్రీ డే, ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మై టైమ్ టు ఎర్న్ మనీ, బట్ క్యాన్ మై మనీ ఆల్సో ఎర్న్ మోర్ మనీ? ఈ క్వశ్చన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆస్క్. రైట్. సో ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో సవర్ట్ అక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది. రైట్. సో బియాండ్ ట్రెడిషనల్ అసెట్ క్లాసెస్, మనం నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఎందుకు చెప్పలేదంటే 50,000 మనకి ఏం రాదు కాబట్టి. Ticket price is very high. I always say so that. apart from these traditional investments, very few people look at stock market. Right. So stock market అనగా వద్దు లాస్ అయిపోద్ది, దాంట్లో చాలా రిస్క్ అంట. అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీలో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. మా అంకుల్కి ఇట్లనే పెట్టి మొత్తం లాస్ అయిపోయింది, మా ఆంటీ ఫ్యామిలీని రోడ్డుకి వచ్చేసింది, ఇలాంటి ప్రతి స్టోరీ ఒక ఇంట్లో ఉంటుంది. సో దానివల్ల స్టిగ్మా ఇంకా పెరిగిపోయింది. సో దాట్స్ వేర్ సవర్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఒక రీసెర్చ్ అండ్ సైన్స్ బ్యాక్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేర్ వీ డూ ద థరో అనాలిసిస్. ఆ రపాటి again that's a different conversation altogether. So our depth loki velli research chesi we tell a client in a few seconds where, why, how and what they need to invest in anamata. Ee top 4 questions ki oka single answer. That's so what we when do. I come into your app and do I talk to someone physically or is it like a questionnaire or something there? So we have both honestly. So maaku research edaitundo I believe in automated asset management. Ante automated research undali. Enduku humans are biased by nature. నేను ఒక బిస్కెట్ కంపెనీ గురించి నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను, నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా అని. ఆ ఒక్క కంపెనీ బిస్కెట్స్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి తింటున్నాను. సో వాట్ యూ థింక్ మై ఆన్సర్ విల్ బి టు దట్? యూ విల్ బి ప్రో టు దట్. సో యూ విల్ సే లేదు నేను చాలా రేషనల్ ఇన్వెస్టర్, నేను ఆ లాజిక్లోనే ఆలోచిస్తాను, అసలు నేను ఏ ఇమోషన్కి పడిపోను. అంటే లెట్స్ సే యూ హ్యాడ్ అ బిస్కెట్ అండ్ యూ గాట్ vomitings. Yes. You will never suggest that company. Exactly. But the stock performance will be amazing for that. Exactly. But emotional attachment ledu. True. Right. True. So ఈ హ్యూరిస్టిక్స్ బయాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన మైండ్ సబ్ కాన్షియస్లీ డిసిషన్స్ తీసేసుకుంటుంది. సో మనం మాట్లాడే లోపలనే యు ఆర్ జడ్జింగ్ మై సే పర్సనాలిటీ, క్లోత్స్ ఆర్ ఐ యామ్ డూయింగ్ ద సేమ్. దట్స్ హ్యూమన్ నేచర్. కరెక్ట్. ఎమోషనల్ జడ్జింగ్ ఎవ్రీథింగ్. యా, జడ్జ్మెంట్ ఇస్ నాట్ ఆల్వేస్ నెగటివ్. సో ఇవన్నీ బయాసెస్ రావడం తోటి పర్ఫార్మెన్స్ హర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డిసిషన్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ టేకన్ based on logic, it's being taken based on emotions. So దాన్ని కట్ చేయాలంటే ఆటోమేషన్ అవసరం రీసెర్చ్ లో. సో ఇది మేము 2019 నుండి దీని గురించి ఆబ్సెస్డ్ ఉన్నాం అనమాట, రీసెర్చ్ ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో వెన్ అ క్లయింట్ కమ్స్ టు ద యాప్, రీసెర్చ్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్, బట్ ది సర్వీస్ ఇస్ స్టిల్ హ్యూమన్ సెంట్రిక్, బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ యూ పుట్టింగ్ యువర్ హార్డ్ ఎర్న్ మనీ, యూ వాంట్ టు టాక్ టు సంబడి ఆల్సో. So that's why we kept both, the mix of both in the app. Okay, so there is how much percentage of automation in this? సో రీసెర్చ్ ఇస్ ఫుల్లీ థరోలీ ఆటోమేటెడ్. అంటే మీరు దేంట్లో పెట్టాలి, ఏం చేయాలి, అదంతా ఆటోమేటెడే. వేర్ ద హ్యూమన్ సెంట్రిసిటీ ఆర్ హ్యూమన్ టచ్ కమ్స్ ఇన్ ఇస్ మార్కెట్ పడింది, you are panicking. My system is still telling you what to do and very rational గా. స్టిల్ మీకు ఒక అనిపిస్తుంది ఒకరితో మాట్లాడదాం, ఎందుకంటే మనీ 25% 20% మార్కెట్ పడింది, ఏం చేయాలి, నా పోర్ట్ఫోలియో కూడా లాస్ లో ఉంది, ఏం చేయాలి. సో అట్ దోస్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ వెన్ ద టీమ్ కిక్స్ ఇన్ బేసిక్లీ, జస్ట్ టు రీఅష్యూర్ ఆర్ సే ఆపరేషనల్ ఇష్యూస్. రైట్, నేను డిమాట్ లోకి మనీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, బట్ ఐ కాంట్ సీ ఇట్. యువర్ లాజిస్టికల్ ఆపరేషనల్ ఇష్యూస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ హెల్ప్స్. Got it. Yeah, makes sense. I think this is just like the gist of it. There's a lot, I mean, so much of depth into it. We can sit and talk about this for hours and we'll bore you. But we'll get into that later after some time. But before that, the second company we want to talk about is, this is mind blowing actually, Stardour. You got the I'm actually proud you got the pronunciation right. Stardour. Yeah, under Stardour antar danni. But the thing is, Stardour ante ardor, it's passion. And stars, passion for stars. So the idea was like I've been interrupting you. No cab in there. That day I sat. I thought he's going to explain me something about what do you do, Sankarsh? And koncham idea undi. These people told me, his team told me what he does. And we were talking about, I thought stock market related something. Okay, young guy, we get inspired with such people doing some great things. And by the way, he handles around 5,000 crores assets. Okay, not net worth, okay? Yes, very important. It's not net worth, but handles assets worth 5,000 crores at this age, okay? So I thought we were talking about that.
you know what happened? So I have one more. I asked him actually, Stardour and in the board, you say, what is that? And he's like, okay, listen, 1 second. You know, what do we do? Orbit untadi. Orbita. Orbit lo people push spacecrafts into the orbit or any space vehicles into the orbit. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని నాకు డౌట్ వచ్చింది. అని నాకు అన్ని బౌన్సర్లు వెళ్తున్నాయి చూసి ఐ వాజ్ లైక్ స్టేరింగ్ అట్ హిమ్. దెన్ హీ వాజ్ లైక్ there is an orbit, you push spacecraft there and then you know what will happen, there is a market here. Em market maatladutunadu. We give thrusters to push that into the actual orbit, like last mile transportation in space anta. He is trying to say ISRO and what is SpaceX. He's talking about SpaceX, Elon Musk ivanni cheppi vaalla vehicles ni we can try and push them into final orbit. Ante kada? Yep, kind of partnering. We can't push their vehicles, not their vehicles but their clients, right? So, or the satellites or payloads that they are carrying, danni manam last mile ki push cheyochu. So very simple analogy istanu nenu, which I explained yesterday. So say a payload ni oka manishi anukundam. Payload ante it's nothing but a certain satellite or something that you want to push to space. So oka manishi anukundam. Oka manishiki 1000 kilometer orbit ki ellalani undi. Ante enduku ellalani undo manam adi question cheyoddu ippudu, adi vere vishayam. But 1000 kilometers ki ellalani undi. So oka heavy lift launch vehicle edaithe untundo ante SpaceX aina kaniyandi, ISRO or any other. Okay. So that's an example. Right. So vallu say they can take you to 900, 950 or they will take you to the nearest possible proximity to orbit anamata. But last mile insertion anedi, it's very impractical. Okay. Why? Because just like an aeroplane, you want to get to a certain place, the flight will leave you at the airport. Now it's up to you how you get from there to your home. Right? So airport నుండి home distance ఏదైతే ఉందో అది మా పర్టిక్యులర్ ఓటీవీ, ఆర్బిటాల్ ట్రాన్స్ఫర్ వెహికల్, ఆ పేరులోనే ఉంది. అంటే ఆర్బిట్స్ మధ్యన ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వెహికల్. That's the vehicle. Can you understand what is it talking about? Basically, I'll put it in very simple terms. Basically, you take a metro. మన లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుందాం, సంకర్ష్ లాంగ్వేజ్ మనకు ఎక్కదు. You get down to a point. But from there, you have to take a last mile transportation kada. It might be an auto rig or it might be, let's say, Uber cab. Yeah. So he is trying to beat that last mile transport. He is solving it ikkada kaadu space lo. I thought it's an ideation, maybe on paper, but it seems they're almost executing it. Yeah. Not just executing. We even test fired our engine basically successfully. Oh. So okay. Yeah. మీకు తెలుసా ఇవన్నీ? మీకు ఇలా తెలిసి కూడా ఇంత నార్మల్గా ఎట్లున్నారు? అసలు నన్ను ఎందుకు పిలిచారు? హైప్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోకండి. దిస్ ఇస్ లైక్ నార్మల్ హైప్ ఇస్తున్నాయి. దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ యాక్చువల్లీ టు బి ఆనెస్ట్. లెట్స్ గో ఇన్ టు హిస్ ఆఫీస్ ఫస్ట్. విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ హియర్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ. కమ్ I mean, this is a dream for a lot of people to be this. ఇది ఉట్టిగా రాదు అట్లా. యూ నీడ్ టు డూ అలాట్ ఆఫ్, అంటే స్పేస్లో పోవాలి అట్లీస్ట్, థాట్ అని ఉండాలి అట్లీస్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హిస్ ఆఫీస్. దిస్ ఇస్ వేర్ హీ సిట్స్. అక్కడ రాకెట్లు ఇట్లా ఏమేమో ఉంది. దట్స్ లెగో. ఓకే, లెగో. దాని రెండు పీసెస్ పోయినాయి అన్నమాట. యూ సెడ్ యూ హ్యాడ్ అ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్. Oh yes. So this is come here. This is one of our first works anamata. Okay. We shelved it basically. We changed it, but this is an actual one, not just a prototype. This could be used in reality. Oh, okay. So, but what is that exactly? So basically, if I have to not use any jargon, right, you can think of this like a small rocket engine basically. Okay. Of course, it lacks a lot of parts, Inca, but this is the injector. This is where the combustion happens, and this is where the fire that you see that comes out basically after post combustion basically. Okay. So this is a thruster. That's what it is. So this is a 20 kilonewton thruster. Okay. Good power, very good power. Okay. Then now we are building some things which are much smaller anamata. So these are the things that you're trying to attach it to a vehicle, which will push it into that final orbit. Yes, exactly. So Lucas is the name. మా OTVది. So our vehicle ki we will have these kind of sensors. This is too big. We'll have much smaller than these basically. How long will it last? Like how much this mileage enti istadu? Basic mileage enti istadu? Actually specific impulse and very ఉంటుంది. Of course the efficiency with which you're burning and things like that. So Lucas has a lifespan of 7 to 10 years. 7 to 10 years. Yes. Okay. And most interesting thing ఏంటంటే, this is an old one, the thruster that we saw. But the one that we have built uses water as the fuel basically. The water you drink, the only difference is it's demineralized water. And in a normal water local minerals తీసేసి, that's what we use. That's the fuel. That's it. That's what makes it so basic awesome. H2O.
Yes. Water. Proper H2O. Okay, how does it? That might be your trade secret. Yes, right? yes, But yes. he is able to use literally water. So this is very tried tested technology. Okay. But దీని స్పేస్లో వాడడం అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది పైనీరింగ్ వర్క్స్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ ఇట్స్ రియలీ కాంప్లికేటెడ్ టు డూ దట్. ద ఐడియా ఇస్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. అసలు మనం ఇక్కడ ఎందుకున్నాం, ఈ యూనివర్స్ ఎంత పెద్దది, The big picture. రైట్, ద బిగ్ పిక్చర్, ద బిగ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ యూనివర్స్, నాకు దాని ఆన్సర్స్ కావాలి. దాట్స్ ద ఆబ్సెషన్ బేసిక్లీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్. ఏమన్నా అర్థమైతే లేదు, బట్ వై డూ వాంట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ సచ్ థింగ్స్? It's just curiosity, right? So it's like any other goal. Somebody says, I want to be rich in life. Why? If you break down that question deeply, the answers are always very irrational. ఎందుకు? ఇప్పుడు నేను 100 crores నీకు ఎందుకు కావాలి అంటే, యూ విల్ గివ్ మీ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, రైట్? నేను జెట్ కొనుక్కుంటాను, నేను యాట్ కొంటాను, బట్ వై? Why do you want a jet? Then you will have an explanation. But if you break down to the most fundamental level, why? That's where the real answer generally lies, is what I feel. Like I think that is very difficult to figure out also. Very difficult to figure out. And that's the curiosity. Like I can't let go of that. And what I can't digest also is not enough people spending time on that anamata. Enduku ever adagatledu. So that's why I said, okay, we have to dedicate. No one is asking, let me decide. Why is Exactly, no one of course. asking? I want to find out. Yes. And I was interested in such stuff when I was young, maybe your age. Yes. But then I don't know, how could you pursue it? Maybe it is to also do with the current technology you have around you compared to my time where there was no access to even a laptop like properly. Correct. Right? Does that help now? Definitely helps, Right? it. The atmosphere And the way you can environment. make contacts. Oh yes, yes. We can do a lot more things much faster today. Right. But ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ కావాలంటే ద రియాలిటీ ఈజ్ ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ మై టేక్ మోర్ దెన్ మై లైఫ్ టైమ్. Yeah, So absolutely. I am starting something that could be completed in the next generation maybe or even after that. Yeah. But the satisfaction of just starting it, Yeah. we need to move the ball, you need to get it rolling. Yeah, you need to ignite it at least. Exactly, exactly. I think legit in my entire life till date, from the time I was born, I met the most interesting and a very unique personality in my life. Keyboard player. Yeah, he likes. I wouldn't say player, yes, but You play well, or because I am also interested. I in these used to things. play really well. Okay. But then I lost touch. So with both the hands you can play like. Oh yeah. That's possible. nice. One more thing I have to talk about Sankarsh is he sleeps at 3 a.m. Yeah. He wakes up at 1 p.m. Yeah. afternoon. I don't know how his body is allowing him to do that, and he's married as well. Yes. అసలు ఇక్కడ కూడా సింక్ అయితే లేదు సంకర్ష్. ఐ వుడెంట్ సిట్ లైక్ దిస్ విత్ ఎనీ వన్ and make up like dedicated podcast kind of a thing. But after knowing that day, I was like very intrigued. I said, let's do this. I have to learn more about this guy. How did he start everything? Asali thought etla vachindi that you have to start something in the stock market and space exploration. Ivanni, I don't think everyone will get an idea like that. I mean, also the idea, but it's not that everyone can implement, because at that age, when you're in college or when you're just getting out of school, like 10th class, now board exams are over. I need to start thinking about which branch to go, like MPCA, BIPCA. Correct. Typical, once you're done with your intermediate 2 years, then you'll think about engineering lo stream తీసుకోవాలి, BTech compulsory. అంటే we did not tell firstly MS. They'll think about MS. US వెళ్తే లేదా అంటే that's a big thing. Right? Why you're not going to US, MS Java? It's a typical pathway that society has put for us. And then all of us follow that. Is space exploration అసలు ఇవన్నీ కాదు, I have some bigger purpose in my life అనే థాట్ ఎట్లా వచ్చింది? Tell me about your route అసలు కోర్ నుంచి. ఇది ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి అంటే, ఐ మీన్ యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్, బట్ దిస్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ క్రికెట్ అనమాట. ఇది ఏమైందంటే, మాకు క్రికెట్ ఆడడం చాలా ఇష్టం. సో మా గల్లీలో ఎక్కువ జాగ్ ఉండదు, ఒక ఇట్లా కర్వ్ లో ఉంటుంది అనమాట మా స్ట్రీట్. ఇట్స్ వెర్ ఐ స్టిల్ లివ్. ఒక రోజు నేను మా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆడేటప్పుడు, అపార్ట్మెంట్ లోపల గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఆడేటప్పుడు ట్యూబ్ లైట్స్ పరగొట్టేసాను. సో వాళ్ళందరూ గ్రూప్ అయిపోయి ఇంకా నువ్వు ఆడొద్దు మాతోటి అన్నట్టు ఫిక్స్ అయిపోయారు అనమాట. సో అప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్, ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియదు. డెఫినెట్లీ నాట్ మోర్ దాన్ 4th 5th క్లాస్ అనమాట. అండ్ నా బర్త్డేకి చాలా దగ్గరలో ఉంది ఆ టైం, నాకు తెలుసు అది. ఐ రిమెంబర్, వై ఐ టెల్ యూ లేటర్. సో అప్పుడు ఇంకా ఫుల్ బోర్ కొట్టడం మొదలై. అప్పుడు నెక్స్ట్ నాకు ఒక అలవాటు అనమాట, ఎవ్రీ బర్త్డేకి నేనే గిఫ్ట్స్ ముందే ప్లాన్ చేసి అడిగేస్తాను అనమాట. 1 year ముందు ఉండే ఇంట్లో మమ్మీ డాడీకి, అక్క కూడా, ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి నాకు ఈ గిఫ్ట్ నాకు కావాలి అని చెప్పి.
సో అలాగే ఏదో ఐ ఆస్ ఫర్ సమ్ టాయ్ రిమోట్ కంట్రోల్ కారు ఏదో అడిగాను నేను. అయితే మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పాను అనమాట, ఎక్కువ రోజులు లేవు బర్త్డేకి, ఇది తీసేయండి, నాకు ఇంకేదైనా మంచిది ఇవ్వండి, నాకు బోర్ కొడుతుంది చాలా, రిమోట్ కంట్రోల్ కార్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, అది కాదు, సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యూ గివ్ మీ అని చెప్పాను. ఆ బర్త్డే రోజు వెరీ 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 టెరబుల్ రెయిన్ అనమాట, వెరీ టెరబుల్ రెయిన్. సో డాడీ విజిట్ ఉండడం వల్ల ముందు కొనలేకపోయారు. బర్త్డే పార్టీ అంతా అరేంజ్ అయిపోయింది, ఇంట్లోనే మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలుచుకున్నాము. వీళ్ళు మమ్మీ డాడీ లేరు. సో ఎక్కడ వెళ్ళారు అంటే దే వెంట్ టు వన్ టాయ్ షాప్, గిఫ్ట్ షాప్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఇస్, సో టు బై సమ్ థింగ్స్ అనమాట. సో వెన్ దే కేమ్ బ్యాక్ దే వర్ drenched and everything, and they had actually bought me some books అనమాట. సో ఆ బుక్స్ లో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ there were I think 8 or 9 books. దాంట్లో ఒక మ్యాజిక్ బుక్ ఉండింది, మ్యాజిక్ చేయడం ఎలాగో దాంట్లో ట్రిక్స్ నేర్పించేది. సెకండ్ ఒక బుక్ ఏదో క్రికెట్ గురించి ఏదో ఉండింది, స్పోర్ట్స్ గురించి. మూడోది there were few magazines, మన చందమామ అండ్ విజ్డమ్ మ్యాగజైన్ అప్పుడు వస్తుండే అవి. అండ్ ఒకటి హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది, వెరీ పాపులర్, డేల్ కార్నెగీ, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ బుక్ దాంట్లో ఉండింది. అండ్ ఇంకో బుక్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్. అప్పుడు నేను ఇంకా బుక్ చదవడం మొదలు పెట్టాను. ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్టర్ ద బర్త్డే, బుక్స్ లిటరలీ బికేమ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. దెన్ so you started loving books at that age. Exactly. You were what? Maybe 10 years, 11 years, maybe around that. But that bookworm hit you. Bookworm hit me. అప్పటి వరకు ఐ వాస్ గ్రేట్ విత్ అకాడమిక్స్. ఐ యూస్ టు రీడ్ అకాడమిక్ బుక్స్ చాలా. నెక్స్ట్ 2 years, నెక్స్ట్ 1 year ముందే చదివేసుకొని పెట్టుకునేది. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం బియాండ్ అకాడమిక్ బుక్స్ అనేది ఒక ఎక్స్పాన్షన్ అయింది. ఇట్స్ అ గేమ్ చేంజర్ బేసిక్గా. సో ఎనీ రీడింగ్ బుక్స్ and non-academic. One pointer, I want to break it here before we forget. Yes. I think in this 1 year I met at least 3 or 4 big founders of big companies, and last week itself I met one more founder of a real estate company. All of these people have one thing in common: books. Yeah. So I don't know how much does that help. Chinnappudu my dad used to tell me a lot, read books, read books, read books. Teliyadu appudu. But I realized one thing, that anyone successful I meet, like highly successful ones, అంటే ఏదో ఫ్యాన్సీ చేస్తారు అనుకున్నా, లైక్ ఆల్ ది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ షో లాగా ఐ రీడ్ బుక్స్ అంటారు అనుకున్నా, కానీ లైక్ లెజిట్ దే రీడ్ బుక్స్. సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ లెసన్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇస్ read books, but start somewhere, start reading books, make that a habit. Correct. Okay, that is one point. Yes. To be successful. Now whether it gives you success in life or not doesn't matter. So just the point that you said, just read books. That's the start and end ante. Right. Success and everything may not have any relation. Right. So not all people who read books are successful. Right. But most of the people who are successful read books. It does mean something. ఇట్లాంటి ఇంటెలెక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి అన్నమాట చెప్పడానికి, అట్లీస్ట్. బట్ జస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1, లైక్ యూ సెడ్, రీడ్ బుక్స్ అంతే. నేను ముందు చాలా, నేను కూడా ఇలా షో చేసేది అనమాట. అంటే మా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఇలా ఇంటెలెక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ఫిక్షన్ చదవద్దు, నాన్ ఫిక్షన్ చదవాలి, అదంతా వేస్ట్ అనేది. బట్ ఐ హావ్ బిగన్ టు రియలైజ్ ఫిక్షన్ లో కూడా దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ బ్యూటీ. ఎందుకంటే నాన్ ఫిక్షన్ లో అక్కడ ఏదైతే ఒక ట్రైల్ రాసి ఉంటుందో, ఇలా వాట్ ఎవర్ దే హావ్ రిటన్, యూ గో ఇన్ that direction of the author or of the story that you are doing. But fiction gives you the ability to imagine more than what is there. The vivid imagination that it brings to the table, chaala benefits danlo, artistic creativity things. In fact nenu anna set of books lo famous 5 books kuda unnayi, Enid Blyton books. So the famous 5 series, Secret 7, anni ఈ నావెల్స్ బేసిక్గా, చిన్న చిన్న స్టోరీస్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్. స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ అ లాట్. 110%. నాకు ఎప్పుడు వర్కౌట్ కాకపోయేది అంటే దేనికంటే, నేను ఒక ఒపీనియన్ తోటి బుక్ తీసేది. ఈ బుక్ చదువుకుంటే ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుందంట, ఈ బుక్ చదివితే టైం సేవ్ అవుతుందంట. అట్లా ఎప్పుడు ఒక అజెండా ఉండొద్దు. Right, nice. చదవాలి బుక్, అజెండా లేకుండా చేయాలి. Otherwise you'll get bored. Bored వచ్చేస్తుంది. It's like I'll put it in my riding terms. Exactly. If you ride a bike and if you're going for a long distance tour, if you're focusing on the destination, like the agenda, let's say. Yes. Journey మొత్తం you'll not enjoy the journey. Exactly. Just have fun riding the book, let's Correct. say, or riding the bike. Absolutely. You have to take notes. First note is read books. Let's move on to the next. Actually దీని గురించి మనం ఒక గంట మాట్లాడొచ్చు. సో ఆ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ నుండి ఐ జస్ట్ వెంట్ క్రేజీ అనమాట. ఇంకా చదువుతూనే ఉండడం, అంటే దాని ముందు వీడియో గేమ్స్ అవి ఇవి ఫుల్ ఏది చేసినా నేను అడిక్ట్ అయిపోతా. క్రికెట్ ఆడితే క్రికెట్ అడిక్ట్ అయిపోయి, వీడియో గేమ్ ఆడితే వీడియో గేమ్ అడిక్ట్ అయిపోయి. సో అలా బుక్స్ అడిక్ట్ అయిపోయాను. వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్, ఇట్ బికెమ్ డిఫికల్ట్ ఈవెన్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ టు గెట్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. అంటే అది వాష్రూమ్కి వెళ్ళు, తిను, అలా లేదా I know, like people get addicted to video games. The reason I have specs today is because of video games only. Right, so నేను ఇప్పుడు వచ్చి షో చేయొద్దు, చాలా చదవాలి అంత అవన్నీ చేసినాక నీ
చేసినాం మేము కూడా. The problem is people are still playing video games even now, like at 25, 26. Which is pretty good. It's but fine. as I'm not long saying as, it's a bad thing. But that is the only focus. Then That's the problem. Slight issue. It should be like a hobby. But please make a career out of it. That's Make a career out of అదైతే ఇంకా చాలా సూపర్ ఉంది ఇప్పుడు. This is one of the best But time pass skill, if you're playing without any productivity, I think that's not right, basically. Books is where it started. Okay. So then nanotechnology, civils, astrobiology, astrophysics, science, across there are anamata. books, huh? All books, different subjects. Okay. ఏం అజెండా లేదు దీంట్లో. Right. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, మళ్ళీ బోర్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్, మళ్ళీ బోర్. ఇట్స్ లైక్ వేవ్స్ అనమాట. దట్ కీప్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ. Okay. సో ఈవెన్ వీడియో గేమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను చాలా ఆడుతుండే. Right. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ డిఫరెంట్ video games. Also comes from angle that I had the opportunity to get those things at my wish anamata. నాకు కావాలి అంటే వచ్చేది. Right. That's why I'm grateful also that I had that opportunity. Right. 10 days తర్వాత ఒక గేమ్ పడేసే అంత ఈజ్ అందరికి ఉండదు. సో ఈవెన్ బుక్స్, Right. నాకు ఎప్పుడు ఏ బుక్ కావాలంటే అది దొరికేది. సో ఈవెన్ గ్రాటిట్యూడ్ లెర్న్ త్రూ బుక్స్ ఉంది. నా ప్రకారంగా ఏముండేదండి కాన్సెప్ట్, మనీ అందరి దగ్గర ఉంది, ఖర్చు ఎట్లా పెట్టాలో అర్థం కాదు వాళ్ళకనే. సో ఐ యూస్ టు కీప్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీబడి అట్లేముంది అందరి దగ్గర ఉంటుందిగా, పెట్టడం రాకపోతే మేము చూపిస్తాను అన్నట్టు మైండ్ సెట్ ఉండేది అన్నమాట. సో ఈవెన్ బుక్స్ టాట్ మీ గ్రాటిట్యూడ్ ఆల్సో. సో దెన్ స్పేస్ గురించి అంటిల్ దెన్ ఐ యూస్ టు గో టు ఫ్యూ స్పేస్ వర్క్ షాప్స్, టెలిస్కోప్ అదేది యాజ్ అ జస్ట్ యాజ్ అ బేసిక్ ఇంట్రెస్ట్. స్టాక్స్ అయితే అప్పుడు జీరో, లిటరల్ నథింగ్. మేబీ బై మిస్టేక్ ఎప్పుడైనా టీవీ ఛానల్లో చూస్తుంటా ఒకసారి, ఆ రెడ్ గ్రీన్ కలర్ ఏంటి వీళ్ళు ఎందుకు అరుస్తున్నారు ఇలాగా అని చెప్పి ఒకసారి చూస్తుంటాను అంతే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నో స్టాక్. సో స్పేస్ వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్, ఐ వాజ్ లైక్ డన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వేర్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ నౌ ఫిక్స్డ్ అనమాట. సో మీరు ఏ మంత్ లో నన్ను అప్పుడు అడుగుంటే నువ్వు ఏమవుతావు అని చెప్పి నా ఆన్సర్ డిఫరెంట్ ఉండేది. బట్ నాకు ఒక క్లారిటీ అప్పుడే వచ్చేసింది ఏంటంటే స్పేస్ లో నేను ఏదైనా చేయాలి, ఇది ఎందుకు ఇట్లుంది. అండ్ ఐ యూస్ టు ఆస్క్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. ఈ స్టార్ ఇట్లా ఎందుకు ఉంది, అది ఎందుకు చేస్తుంది, ఇన్ని ఎందుకు ఉన్నాయి, ఎవరు చేశారు, ఇట్లనే ఎందుకు ఉంది, అది మన దగ్గర ఎందుకు లేదు, మనం దూరం ఎందుకున్నాము. అండ్ వెన్ దే యూస్ టు టీచ్ కదా, మనకు ఓజోన్ లేయర్ ఉంది. మై ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ వాజ్ అర్త్ అలా ఉండడం వల్ల మనం ఉన్నామా, మనం ఉండడం వల్ల అర్త్ అలా ఉందా. వెరీ క్రేజీ క్వశ్చన్స్ విచ్ నౌ సీమ్ వెరీ సింపుల్. కుక్కకి 4 ఎందుకు కాళ్ళు, 3 ఎందుకు ఉండొద్దు, మనకెందుకు 4 లేవు. సో ఇట్ ఈస్ అ ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్. నౌ very curious. I used to ask questions. So oka 4, 5, 6, 7 years I spent just reading all things about it. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఆన్సర్స్ నా దగ్గరే కాదు, కొన్ని ఆన్సర్స్ ఎవరి దగ్గర లేవు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎవరు ఎందుకు అడగట్లేదు మనకు కూడా తెలియదు. సో దీన్ని మనం ఏదైనా చెయ్యాలి దీంట్లో అంటే దిస్ టేక్స్ టైం. నాకు ఎప్పుడు ఇంపేషన్స్. సో ఐ వాంటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాస్ట్. సో ఐ హ్యాడ్ టు చేంజ్ దట్ ఫస్ట్. అండ్ సెకండ్, వెరీ నాట్ క్విక్లీ బట్ ఓవర్ టైమ్ ఐ అండర్స్టూడ్ దీంట్లో ఏం చేయాలన్నా చాలా డబ్బులు కావాలి. ఎందుకంటే నేను సైంటిస్ట్ని మాట్లాడినా, ఎవరిని మాట్లాడినా ఫస్ట్ థింగ్ దే యూస్ టు సే సంకర్ష్ గ్రాంట్ రావట్లేదు, ఇది అవుతుంది, ఇంకా టైం పడుతుంది, నువ్వు యూ కెన్ డూ ఆర్టికల్షిప్ ఆర్ సమ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇక్కడ, బట్ పే చేయలేము. సో ఐ క్విక్లీ అండర్స్టూడ్ మనీ ఇస్ ఇంపార్టెన్స్. దీంట్లో మనీ అయితే ఏదో ఉంది, రీసెర్చ్ చేయాలంటే మనీ మనకు అవసరం, పేమెంట్ కూడా రాదు, బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా ఉంటుంది అని. సో ఐ సెడ్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్సేన్లీ రిచ్. ఓకే, సో అంటిల్ దెన్ ఐ నెవర్ ఈవెన్ క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్. ఫుడ్ ఉంది, స్కూల్ ఉంది, వీడియో గేమ్స్ ఉన్నాయి, బుక్స్ ఉన్నాయి, అయిపోయింది అంతే. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో, అసలు మన దగ్గర ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు టెలిస్కోప్ కి కట్టొచ్చా మనం డబ్బులు అంటే, అరే అవన్నీ కాదు, అది ఎందుకు 100 రూపాయలు అవన్నీ కాదు. అండ్ దెన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు రియాలిటీ దట్ మనీ ఇస్ క్రిటికల్. సో దెన్ ఐ వాజ్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, ఫర్ యువర్ క్యూరియాసిటీ అబౌట్ స్పేస్, టు ఆన్సర్ దెమ్ యూ నీడెడ్ మనీ ఫస్ట్. Yes, that's the core, because it needed research. And I had to first thought that because these are all expensive things only. నాకు large hadron collider build చేయాలని ఉంది, cyclotron basically. It costs thousands of crores, if not lakhs of crores, right? So అది చేయాలంటే ఎలా? మేబీ నాకు సైక్లోట్రాన్ అవసరం లేదేమో, నాకు మేబీ సమ్ అదర్ వాయేజర్ లాంటి ఒక ఎక్స్పెడిషన్ నాకు కావాలేమో, బట్ ఏది చేయాలన్నా డబ్బులు అవసరం. అండ్ ఐ కెనాట్ డూ ఇట్ అలోన్. ఐ వాస్ కాన్ఫ్లిక్టెడ్ అనమాట. షుడ్ ఐ బి అ బిజినెస్ మ్యాన్, షుడ్ ఐ బి అ సైంటిస్ట్? అంటే ఈవెన్ నౌ ఐమ్ థింకింగ్, హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు, అంటే ద మూమెంట్ యు ఆర్ డన్ విత్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, 10th అయినాక ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us ఓన్లీ హ్యావ్ వన్ గోల్ అబౌట్ గెటింగ్ ఇట్ అ జాబ్ అండ్ మేకింగ్ మనీ. ఇట్లాంటివి ఎందుకు వస్తే, లైక్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్ ఐడియా వేర్ ఈ ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలి నేను, about space I have to learn more, for that I have to earn money. నీకు ఎప్పుడు ఇట్లా అనిపించలేదా, I have to go join a job and work and get money in my bank? నో, జాబ్ అయితే నాకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉండింది ఎప్పుడు.
ఫస్ట్ జాబ్లోనే గొడవ అయిపోద్ది మనకి అని చెప్పి బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఈజీలీ కంపాటబుల్. రైట్. I feel at least that I'm not easily compatible. అందుకనే any of my businesses don't have partners. Okay. They don't have co-founders. I have investors but no co-founders. రైట్. Because నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ ఫ్రీడమ్. నేను ఇవాళ పొద్దున్న లేసి నేను ఇవాళ ఏం చేయాలి అని చెప్పి వన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ పొద్దున్న లేవు, నేను ఆఫ్టర్నూన్ లేసి ఐ డిసైడ్ ఇవాళ ఏం చేద్దాము అని. సడన్లీ ఐ ఫీల్ లైక్ నో ఇవాళ మనం లదాఖ్ వెళ్ళాలి, అక్కడ కూర్చొని నేను నా నోట్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఐఎమ్ గాన్. Oh, nice. So I don't like being answerable too much. Right. But I will ensure I'm responsible for my tasks. Right. Yeah. Both are different. Correct. Yeah. So it never worked out. So I was very clear that way. No, if you're I think serious about your job or whatever you're doing, very serious, then you don't need to answer anyone. Exactly. Because you are taking full responsibility about Absolutely. it. Right? But the thing is, with the pace at which my interest change, gada, it's a danger, it's a hazard anamata. Right? So I am focused on this for 5 days. I am solving something. Then I will do that and then move on to the next one. Right. Then again come back after 40 days. Then again I'm gone. Right. I like to do that. So even with books. నేను ఒక్క బుక్ ఒక్కసారిలో కూర్చొని చదవ కెపాసిటీ ఉన్నా I do that rarely. I do that but rarely. Okay. I open 4 or 5 books at once. Okay. నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అది కావాలి అన్ని 100 So pages. you are also fickle minded. Very fickle minded I am. So is it a good thing or a bad thing? Because I am very fickle minded. I think that's small things. Space exploration kaadu. For me I think that's a superpower. Yes, because I know fickle-minded can be taken negatively, right? But I am open to change is what I say. So today నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టింగ్ చేయాలి, ఇది ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అని. I always tell my team the same thing. Just because I am biased and tell that long term investing is better doesn't mean trading is bad. Right. I feel trading doesn't work because statistically it doesn't work. Right. But somebody comes and convinces me logically. I've met a lot of people, I've not got that so far. But I know there will be people out there. Right. If you can come convince me, or they don't need to come convince me if I meet them. If I go meet them, I will be open to changing. I will be like, okay, please erase whatever I said in the last 5 years. I'm sorry for that. Yeah, we're all like now, that, I think. This is also true. I'm open because space is such anamata. Right. మనం క్లాసికల్ వరల్డ్ ని రియల్ అనుకున్నాము, క్వాంటమ్ వరల్డ్ ని డిస్కవర్ చేసినాక మనం అనుకునేవన్నీ తప్పని తెలిసింది, లేదా దే ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ యాక్యురేట్ అని తెలిసింది. That's the beauty of science. Right. You unravel in I mean, I hope guys are able to follow all this quantum avanni big words. But I was surprised with your story that day, which you were telling about how you went to your intermediate college. You told your professor or your HOD. Tell that story actually. సో బేసిక్గా 3:30కి నా బ్రెయిన్ అనేది అకాడమిక్స్లో క్లోజ్డ్ అనమాట. దాని తర్వాత అనేది చాలా కష్టం. కాలేజ్ ఏమో 5:30 వరకు ఉండేది. ఓకే. ఫస్ట్ ఇయర్ అక్కడ రాగానే అంటే 10th వరకు ఐ వాజ్ అకాడమిక్ టాపర్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ వెంట్ టు 11 నేను అక్కడ చూసింది ఏంటంటే జనాలు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఐఐటికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మనకి ఐఐటి అంటేనే అప్పుడు తెలిసిందో ఇలాంటిది ఉంటుంది మనం అక్కడ పోవచ్చు అని చెప్పి అప్పుడప్పుడే అర్థమైంది అనమాట. సో ఐ అండర్స్టూడ్ నేనున్న ఆ వెల్లలో నేను తోపు ఉండే, ఇక్కడ బయటకు వచ్చాక చాలా స్ట్రగుల్ చేయాలి. Throughout your schooling you were the topper all the time. Yeah, that almost all the time. So 10th lo how much did you achieve? 9.8, 9.7, I don't remember. In fact that's lesser than what I used to get. I used to get 10 on 10. That is also a lesson for me in overconfidence basically. Right. So నేను మా స్కూల్లో అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు టీచర్స్ న్యూ మీ. Right. They used to take time to understand my shit handwriting అన్నమాట. Okay. అది దరిద్రంగా ఉండేది. బట్ వాళ్ళకి తెలుసు నేను రాసేది ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. సో దే యూస్ టు గివ్ మీ సమ్ స్లాక్. Right. చదువుదాం కరెక్టే ఉంటే చేద్దామని. Right. But when it's boards, nobody gives a shit like who you are or what you know. Right. అది ఈజీగా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగాలేకపోతే you're done. That's how I lost. Okay. But then later I mean and I was really obsessed. No? Right now I'm very easily telling you. Right. ఆ 0.2 0.3 పోయింది అని చెప్పి. Yeah. But that time I was like అట్లా ఎట్లా అవుతుంది, how is it possible? అప్పుడు ఇంకా నయం అప్పుడు జీపీఏ ఉండేది, ర్యాంక్ అయితే ఇంకా ఆబ్సెస్ అయిపోయేది. Being first is not important. Being the best of course makes sense. It is good to be best. But there's a lot of beauties and things otherwise also. And you don't need to be best always. Right. That's what I've learned. Okay. But in terms of the learning that I got, I was initially say overconfident. Okay. Then I came out, I understood world is much bigger than my school. Right. And but that confidence later helped me. This was a different story altogether. Okay. I went, cracked a deal with the This principal. is interesting actually. ప్రిన్సిపల్ తోటి దట్ 3:30కి నేను వెళ్ళిపోతా, ఒకవేళ నాకు స్టేట్లో టాప్ 1 2 3 వాట్ ఎవర్ ర్యాంక్స్ వస్తే దెన్ యూ షుడ్ నాట్ ఐ విల్ నాట్ కమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్, ఐ విల్ జస్ట్ కమ్ అండ్ రైట్ ఎగ్జామ్. So he actually went to the principal of his college in intermediate
and he made a deal with the principal telling him, what rank do you want? I don't want to come to college, what rank do you want? And yes. Clearly. So I will directly come to collect hall tickets. I think he gave me, he was, why he Why did you accepted. feel so? Why didn't you go to college? నాకు నచ్చదు, లైక్ అప్పుడు బోర్ అయిపోద్ది అంతసేపు కూర్చొని వినడం అనేది. Okay. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ. స్కూల్ వరకు నాకు క్వశ్చన్స్ ఎంటర్టైన్ చేసేది. ఇంటర్లో ఒక అజెండా ఉంది అక్కడ, ఈ టైంలో ఇది అయిపోవాలి అని, రైట్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ హౌ మచ్ డిడ్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాథ్, 462, 464, 470లో వాట్ ఎవర్ ద టాప్ 5 ర్యాంక్స్లో నాకు అసలు దాంట్లో ఒక్క కాన్సెప్ట్ కూడా నాకు అర్థం కాలే. జస్ట్ మెమరీ అదంతే. ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ మెమరీ. నేను జస్ట్ బట్టి కొట్టి అక్కడ కక్కేసి వచ్చిన. ఆమె పోయిన 6-7 మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కూడా అది కూడా ఓన్లీ హ్యాండ్ రైటింగ్ వల్ల. దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. ఎందుకంటే మై హెడ్ వెరీ బ్యాడ్, వెరీ బ్యాడ్. నేనే రాసాను అప్పుడప్పుడు, నాకు అర్థం కాదు ఏం రాస్తున్నా. సో అట్లా దానివల్ల పోయింది అది. అండ్ గుడ్ పార్ట్ వాజ్, నేను ఫస్ట్ 1, 2, 3 అంటే తనే నాకు చెప్పాడు, 1, 2, 3 కాదు, నువ్వు టాప్ 10 ఉన్నదా అని అన్నట్టు అన్నా. బికాస్ దట్ టైమ్ ఐ వాస్ కమింగ్ లాస్ట్ ఇన్ ద సెక్షన్, నాట్ ఈవెన్ ఫస్ట్. Oh, so this is intermediate first year. Intermediate first year. So intermediate first year you were getting last. Last weekly tests lo. Okay. Every weekly test last. Then how did he, like your principal? He did not believe it only in the first place. So వచ్చేది listen, లేదు. he went to the principal when he was getting last rank in the class. In the class. State and all. In the class itself. Just class lo 50 members. Last mark వస్తుండే 50 members లో. And he had the guts and confidence to go to the principal and propose an idea, telling him, dude, what rank do you want? I don't want to come to college. State లో నీకు ఏం ర్యాంక్ కావాలి చెప్పు, నేను తీసుకొస్తా. Yes, exactly. Okay. But I was in, definitely I won the bet. Second year నుండి gone ఇంకా. So I stopped studying only. Was he like shocked when he saw like you achieved it? Banner Class లో లాస్ట్ ఉంటావు, నీకు ర్యాంక్ ఎట్లా వచ్చింది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కాన్వర్సేషన్ కాలేదు, ఇట్ వాస్ టూ ఆక్వర్డ్. నేను ఓన్లీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన హాల్ టికెట్స్, సో క్లోజ్డ్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఐ వాజ్ లైక్ డన్. సో అప్పుడు ఏమైందంటే వేర్ ఐ ఆల్సో కట్ ఆఫ్ బేసిక్గా డ్యూరింగ్ దోస్ పీరియడ్స్ ఓన్లీ. వన్స్ ఐ గాట్ దీస్ మార్క్స్, ఐ థింక్ బ్యానర్ అవన్నీ పెట్టేసినాక నేను ఇంకా రెచ్చిపోయినా అనమాట. తోపు అసలు మనము అన్నట్టు ఫీలింగ్ వచ్చేసింది. దెర్ వాజ్ ద మిల్క్ మ్యాన్ కేమ్ అట్ ద డోర్. మామ్ డాడ్ వర్ నాట్ దేర్. దిస్ ఇస్ స్టోరీ ఐ టోల్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ బికాస్ ఇట్స్ బీన్ సచ్ ప్రొఫౌండ్ అనమాట. సో మిల్క్ మ్యాన్ వచ్చి అడిగాడు, పాలు ఎంత ఇవ్వాలి, ఎన్ని లీటర్స్ కావాలి అన్నట్టు. హీ డిడ్ంట్ సే లీటర్స్, ఎంత కావాలి పాలు ఇవ్వాలి. నేను ఓకే, నేను ఒక మినిట్ ఐ వాజ్ అట్ లాస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనమాట. మిల్క్ని లీటర్స్లో చెప్తారా కేజీస్లో చెప్తారా అని చెప్పి ఐ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్, ఐఎమ్ పేపర్ స్మార్ట్, బట్ ఐఎమ్ సో డమ్ ఇన్ రియాలిటీ, ఇన్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్. సో I showed him, ఈ గిన్నెలు ఎంత పోస్తాయి, ఎంత చేయి అని చెప్పి. దెన్ హీ గేవ్ మీ, I went in. So then that night I pondered a lot. Then I went told my parents. This was, I know, after first year, because I told them the rank I got was the last that I ever got. It's done. Like I'm not studying anymore. It's I might complete second year just because I'm in the middle of it, but I'm not going to study. Even second year I'm not going to prepare. Never I'm going to touch any academics again. Basically, I'm simply going to spend time on what I want to. Because I understood I'm not smart. Right. And I really want to do what I want to do. I can't do it this way, basically. So they took it very jokingly initially, because they never took these things seriously. And every week ఒకటి చెప్పేది వాళ్ళకి, దాంట్లోనే ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయింది. చెప్తూ ఉంటాడు ఏదో ఒకటి ఎవ్రీ టైం అని చెప్పి. And they don't know about this deal that I won't go to college. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్పాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్పాను. అప్పుడు ఓన్లీ టైమింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల అది డిస్కస్ చేశాను. చదివే ఆపేయాలని అప్పుడు లేకుండే. ఫస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాక ఇదంతా అయినాక దెన్ ఇట్ హ్యాపెన్. సో దెన్ రెండు కలిసి వచ్చాయి. అక్కడ టైం సేవ్ అవుతుంది పోకుండా, ఇక్కడ నాకు అన్లిమిటెడ్ టైం కూడా ఉంది. మళ్ళీ వీక్కి ఒకసారి 2 సార్లు పోయేసేది, అయిపోయింది, టైం పాస్ అయిపోయేది. So I started spending that time reading all these things. And by that time I had slowly picked up investing, things like that. As part of again reading only. Because you had to fund your space exploration and all that. Yes. You wanted to make money. Yes. And to make money, did you find a path? Yeah. Absolutely. So that was not that organic గా inorganic గా నేను చేయలేదు. అంటే మనీ కోసం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని సబ్జెక్ట్స్ చదవడం అలా కాదు. దట్స్ ద బ్యాక్ బర్నర్. ఇవన్నీ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ దట్ ఇప్పుడున్న క్లారిటీ అప్పుడు ఇంపాసిబుల్. రైట్, స్టిల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫుల్ క్లారిటీ, బట్ రిలేటివ్లీ
Not much. Always. That is like next It's year will be incremental. better than now. Exactly. Incremental clarity. ఇప్పుడు హైండ్సైట్ లో చూస్తే ఇవన్నీ మంచి ఫ్యాబ్రిక్ లెక్క వీవ్ అయిపోయింది గట్టిగా మస్తు ప్లాన్ చేసింది అనిపిస్తుంది. అంత అస్సలే కాదు. సో నేను చదువుకుంటూ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్ అని ఒక బుక్ నాకు తలగడం, అది స్టాక్ మార్కెట్ అని అర్థమయ్యి, స్టాక్ మార్కెట్ ఏంటో నాకు అర్థమయ్యి, దీనిని అచ్చా టీవీలో వాళ్ళు చెప్పేది దీనికి సంబంధం ఉంది, అందుకు అరుస్తున్నారు, ఇది పడ్డది సెన్సెక్స్ పాయింట్ అంటే దీనికి సంబంధం అని అప్పుడు అర్థం చేసుకొని దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే, స్టాక్ మార్కెట్లో there is some relation to space. Okay, there is to space sciences basically. So again this is also something that I got over time. I was like, ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో నాకు అసలు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ని రోజులు ఉంది, ఒక 1-2 years లేటర్ పాండర్ అయ్యాను నేను దీనిపైన. ఎందుకంటే నేనే స్టన్ అయ్యాను, 1 year పర్సూ చేసాము ఒక సబ్జెక్ట్ని, అట్లా పాసిబుల్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ చేంజ్ అవుతుంది మన ఇంట్రెస్ట్. సో ఎట్లా అని చూస్తే ఐ వాజ్ లైక్, వై ఐ వాజ్ గెటింగ్ ఫన్ అంటే, 1 ల్యాప్టాప్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, నేను బుక్స్, ఇంకా దీంట్లో ఒక మనిషి అనేది అవసరం లేదు, బ్యూటీ, అది మనకు కావాల్సిన నెంబర్ 1 థింగ్. సో అప్పుడు నా ఫేవరెట్ కోట్ ఏమంటుండే, విచ్ వాజ్ ఇన్ మై బెడ్రూమ్ ఆల్సో, the more I learn about people, the more I like my dog అని చెప్పి. So I grew into my introverted space అనమాట. Then I was like, why is my interest there? Then I was like, dynamic, no human intervention, ఎవరు అవసరం లేదు, and third, feedback is coming fast. నేను ఏదో చేస్తున్నాను, అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా నేను చూసుకోవచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ సబ్జెక్ట్స్ దట్ ఐ వాస్ పర్సూయింగ్ ఆర్ స్లో ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట. నేను ఇప్పుడు చేస్తాను, ఏదో బిల్డ్ చేస్తాను, రీసెర్చ్ చేస్తాను, అది ఎప్పుడో రిజల్ట్ తెలుసు. సో నా ఇంపేషన్స్కి పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోయింది. సో ఇనిషియలీ I went to my sister. I got to know that DMAT account ఇవన్నీ మెల్లమెల్ల నేర్చుకొని అక్క దగ్గరికి వెళ్తే, Did you think about any other businesses to make money before? Oh yes, books అమ్ముదాం అనుకున్నాను నేను. సో Amazon exactly, books అమ్ముదాం అనుకున్నాను. బుక్ బగ్ ఆన్లైన్ ఐ వాంటెడ్ టు సెల్. బుక్ బగ్ అని దాని పేరు కూడా పెట్టామన్నమాట. బాగా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ బుక్ బగ్. అది ఇప్పుడు సవర్ట్ బుక్ బగ్ సిరీస్ అని ఒకటి పెట్టాము, అది వేర్లేదు. నేను కలిసాను కూడా కొంతమందిని, ఇలా మార్కెటింగ్ చేద్దాం, ఇలా చేస్తాం, ఇది అని చెప్పి. సో లాస్ట్కి డాడీ ఏమన్నాడంటే, నాకు ఎందుకో నువ్వు పుస్తకాలే నీకు ఇష్టం అని చెప్పి ఆ బావిలో ఉండి నువ్వు అదే బావిలో ఏదో పీక్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఒకసారి మళ్ళీ ఆలోచించుకో అన్నాడు. సో డౌట్ వచ్చి ఇవన్నీ ఎందుకులే మనకు నాని పని చేస్తున్నాను, ఎందుకు ఈ రిస్క్స్ మనకి అని చెప్పి. సో స్టాప్ దట్. బట్ ఏ బిజినెస్లో అక్యూమెన్ అప్పుడు తక్కువనే, స్టిల్ ఐ కన్సిడర్ మై బిజినెస్ అక్యూమెన్ లో ఓన్లీ. ఐఎమ్ స్టిల్ ఆబ్సెస్డ్ అబౌట్ వాట్ ఐ డూ అండ్ హౌ ఐ డూ ఇట్ బెటర్. Right, so business is an afterthought for me, always. So I think that's right. That's the way you have to look at things, because when you follow something, I keep saying this a lot, if you follow your passion or whatever you like, or you're trying to find something, right, a purpose or all this, when you're dearly following it passionately, I think money and all this follow that. Yes, it becomes a byproduct. Correct. You truly believe in that? I 100% believe in that. So I think, like I said, there's a book I would recommend here, Trying Not to Try and Cheppi. You can start with this. So like I said, this is the 3rd founder I'm meeting in the last 3 weeks maybe, and everyone has this passion towards something. They are trying to find some answers. Yes. Or trying to pursue something. No one spoke about money till now. Even you. We never spoke about that you want to make money. Everyone was talking about only the purpose or the solution they're trying to find for a problem. Itlantive unnai. Correct. And the byproduct became money. Yep. They don't even, I think after they get money, they don't think about how much money they have. Yes. Right? Very true. In fact, money, like I keep saying, is a tool. మీరు దాంతో ఏం బిల్డ్ చేస్తారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. I need tremendous amount of money. That's why I'm wasting so much time, or I'm spending so much time pursuing it indirectly. Right. If I didn't have that goal, if all I needed was just financial comfort, I could just be investing my initial scholarship grants, ఆ మనీ అంతా తీసుకొని నేను సెట్ అయిపోవచ్చు. Because there's not much to spend. Right. Even if I spend, it will still be sufficient to start with a small capital, do nothing and just keep growing it smartly. That's there. So the purpose of money is very important, and which I find a lot lacking. While it sounds very simple, నేను నా టెడ్ టాక్లో చెప్పింది కూడా, అండ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ వెరీ యాక్టివ్ కాన్వర్సేషన్ విత్ క్లయింట్. మై క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ when I ask what's your goal, say I want to grow this way. Great, for what? Most of them don't have an answer. There's a problem. Why? వర్స్ట్ కేస్ ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు అంటే, నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం అని చెప్పి. బట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ చేయాల్సింది మీరే చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మరి? Right, what will they do? Right. If you sort everything for them. It's great to sort a few things. You can give a platform that's good enough for them to build something. అయితే వాళ్ళని పావర్టీ కూడా స్టార్ట్ చేసేసేయండి, ఏం చేయకుండా, బట్టలు ఏమి ఇవ్వకుండా అట్లా కాదు. Give them a basic platform and then let them thrive. If you are making so much
8 ఇల్లులు 10 ప్లాట్లు 20 అసెట్స్ తయారు చేసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇంక వాళ్ళు చేసేది ఏముంది? కరెక్ట్. Right? So it's an important. So even ठीक है, assume you at least have that clarity that you're doing it for next generation. Many don't have that also. Right. And why? I just want to earn. అది earn చేశాక చూద్దాం ఏం చేద్దాం. That's one of the biggest traps because you will be so confused after making that money on what to do. We were talking about this. Right? I will be so confused. ఏం చెయ్యాలి అని ఒకటి. Having a lot of money with you and not knowing what to do with your free time is the biggest killer. 100%. It's the most depressing thing to have in life. Oh yes, absolutely. Better not to have money and struggle than have a lot of money and not struggle. Absolutely. This people will not understand now. Correct. Only when they experience this. Yes. For one day experience, like have a lot of money or for a month, have a lot of money and have a lot of time and just wait. Yeah. You will go mad, like you want to die. Anta there's a depression. Yes. I've met such people. I've met quite a few people. No, 1 month I experienced it. So I'm saying perfect. it. Exactly. So makes sense. Voluntarily, I took a break. I thought 1 month I'll not do anything. I set money aside for that month. Okay. And I try to experience what will happen. It's like every day, it's like a time lapse. ఇట్లా పొద్దున అవుతుంది రాత్రి అవుతుంది sunrise sunset sunrise there's no purpose. Then you're getting so depressed inside because your brain is not working, your neurons are not firing up. 30th day I was like done. I think in another 2-3 days if I continue like this I'm going to die. Literally అది చాలా డీప్ ఉంది. very in fact people who would not believe what you are saying and I am saying, Mr. Beast, I think there was one okay experiment చేశాడు తను where they put a person in a supermarket or something and left him to like అక్కడ ఏమున్నాయో అవన్నీ వాడుకోవచ్చు and every day you keep getting certain money and it multiplies or something like that. After a certain time that guy had to get out as per theory. Right. If you're getting money every day for doing nothing, then you should be there for at least 10-15 years, no? Right, yeah. That guy came out in I think a few weeks. Right. That's just one practical experiment. And choose there. So visual is always better, right? Right. So I think second, after that first point what I told, read books. Second thing is you have to pursue something. Yeah, pursue something or sometime pursuing nothing is also very powerful, right? Okay. I have learned this, okay? We all say over exaggerate the importance of doing something anamata. ఇప్పుడు not doing something is also very powerful. ఎందుకంటే when you're not doing anything, say example, I go on a tour. I'm staring at mountains, rocks, water, trees for hours together basically. ఎవరైనా చూసి పిచ్చోడు అనుకుంటాడు. That's the reality is if you're at peace internally, externally, and if you are just the like I think Dr. Christian Barnard, there's a quotation which was in my school. I remember one lesson. The joy of living is a celebration of being alive. Just you being alive itself is one celebration. Right. So you staring at water, rocks, mountains is very beautiful. And you can only do that when you have actually been able to get to that state of mindfulness anamata. Right. When you're at certain amount which of is peace. Impossible. Which actually. is possible, improbable. I wouldn't say impossible, but improbable. Very difficult to do. I'm actually chasing that. Because one of my our CIO Aditya and my mentor also, he told me this. You don't have to do everything. Because I was becoming like a crazy for productivity anamata. చూడు నేను బాత్రూంలో 20 minutes అయిపోయింది మంచిగా 15 minutes కట్ చేద్దాము. అక్కడ షవర్ని మనం గీజర్ ఎప్పుడు ఆన్ చేస్తే మనము స్నానం చేసే వరకు అది అయిపోతుంది. ముందే షెట్ పాట్ మీద కూర్చుంటే 15 minutes అప్పుడు ఆన్ చేస్తే ఇంకా ఫాస్ట్ వైడ్ అవుతుంది అప్పుడు చేసుకున్నాను. I was getting crazy like that. ఇంకా కాల్స్ తీసుకోవచ్చు, ఇంకా మీటింగ్స్ చేయవచ్చు. Calm down. Okay. You don't need to do that much. Right. You can do, but not doing something will also bring you peace anamata. Right. So 2 years back I was not able to do that. Free time ante crazy ayipota basically. So now I can sit for 24-48 hours doing nothing, and doing nothing is not even about reading. So you mastered it a little bit. A very little bit, 0.1% anochu. Okay. So people say meditation kada, this is a kind of meditation. Right. Like you focused on one thing, or nothing for that matter. Right, I feel that is meditation because the real purpose, the biggest purpose is not having a purpose. You can have goals, right? But imagine life itself is so beautiful that you don't need a purpose to give it meaning. Even unless it is like space exploration. Huh? Yeah, exactly. That's my goal. Okay. It gives me purpose, right? No doubt. It's a part of it, but it's not entirety. Right. It could. I am okay with it even being 99% of my life, but 1% has to have a meaning even without it. Right. Just this, where I am, what we're doing, just this is meaningful. Ante. Nice. So I am not there yet. I mean, this is very deep actually. Yeah. And easy ga ardham kaadu adi. Ardham kaadu and pursue inka difficult. And నేను చెప్తున్నా, I haven't gotten there. Right. Like these things, my mentors and guides have been really powerful. So if you have to say, if I have to, I am taking the liberty of saying third takeaway.
if there could be Yeah, you in this conversation, is to find nice mentors and guides. Yeah, this is actually great. I mean, we had to come there after some of your stories done. Yes. But yeah, you can shoot that. So, Third point is, నేను చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసేది దీన్ని కూడా. మనకు చెప్పేటోది ఎవరు, మనకు అన్ని తెలుసు అన్న ఒక unnecessary overconfidence, arrogance ఉండేది. Unless they started speaking, I understood how much I don't know. అంటే మనకు తెలిసింది ఏం లేదు, తెలివందే మొత్తం ఉంది అన్నట్టు. always keep learning. Exactly. Is the third learning point. And if somebody can help you give the perspective, fast అయిపోతుంది ప్రాసెస్. క్యాటలిస్ట్ లెక్క కెమికల్ రియాక్షన్ అయితేనే ఉంటుంది, క్యాటలిస్ట్ వచ్చి దన్ అని అయిపోతుంది అట్లా. I have gotten so lot there might be people like your mentors or advisors, let's say, they know something that you might not know. Yeah. And that is a key you need for that moment. Absolutely. They might give it to you. Yes. And you may find it yourself, not a big deal. Maybe you might. But 10 years పడేది నీకు మేబీ 30 years పడుతుంది. Or 10 seconds పడేది, it might not come to you forever. Right, absolutely. And books also are a kind of guides. Yeah, that's what. వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ మొత్తం ఉంది. అవును. You can learn it in a few hundreds of pages. Done. Why not? So much of learning is put into a book already. Yes. And by a great author. Yeah. And you can get to learn so much of information. Correct. Let's say in a week. Yes. That's like your mentor already. It's advising you to do something. So books, purpose. Third thing is having a mentor advisor. Yeah. Right? Absolutely. Yeah. So I think we need to rewind back to rewind jesi, let's go back to stock market journey. Yes. How you actually you wanted money now for your space exploration. Yes. So you organically that happened that I came across this book and he came across this book, Intelligent Investor. Yes. And then you saw how money works. Yep. There is something called stock market. Exactly. Asal entidi anedi you got some knowledge from the book because you were into books. Exactly. So you see the dots being connected. You loved books. There you found space exploration. Next you found Intelligent Investor. Correct. You understood stock market, so you started pursuing the stock market. Correct. Initial first step was to find a demat account, trading account. Right. So I understood my sister has. My sister is 9 years elder to me. I went to her. I knew she would have it because she's a CA. So I went and asked her. She of course had a demat. She was already investing. సరే అని నాకు కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వు దాంట్లో అని చెప్పి నా 500 యాక్చువల్లీ 1000 రూపాయలు అలా ఇనిషియల్గా ఇచ్చేది. ఈ మనీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఐ వాజ్ వెరీ కమర్షియల్లీ మైండెడ్ దట్ టైమ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో పని ఆమె రాలే, సో రాకపోతే ఓకే మమ్మీ వాషెస్ యూటెన్సిల్స్, బట్ దాన్ని పెట్టడం షెల్ఫ్లో పెట్టడం కొంచెం వర్క్ ఉంటుంది, దానికి 50 రూపీస్ బేసిక్గా. సో మై టైం సే ఇప్పుడు ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళి తెయాలి, దాంట్లో కమిషన్ 89 రూపీస్ చేయాలి మినిమం. అది 89 రూపీస్, 11 రూపీస్ మిగిలిపోయింది 100 రూపీ నోట్లో, అది మందే అట్లా. సో అన్ని జమ చేస్తున్నాం. దెన్ స్కాలర్షిప్స్, కాంపిటీషన్స్ నేను విన్ అయ్యేది చాలా, అకాడమిక్ థింగ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి all the small amounts you collected, was this intentional towards your space exploration and all that? One of the purposes, yes. Because ఎందుకంటే I don't remember myself using that money for anything else. Right. Because whatever I need was already there. I didn't need to use my money for that. The only reason I could explain like the purpose, like I was telling of that money, I think for this only. So చేద్దాం, maybe book work చేద్దాం, లేదా whatever Savart, whatever, I don't know. Idea was చాలా ఉండాలి అంతే, జస్ట్ చాలా ఉండాలి అంతే. దట్ వాస్ ది బట్ దట్ చాలా ఉండాలి ఇస్ ఫర్ యువర్ స్పేస్ ఓన్లీ, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే. ఎందుకు నాట్ టు బై అ కార్, నాట్ టు బై అ ఫ్యాన్సీ హౌస్. నథింగ్. అప్పుడు మనకు అది అవసరమే లేదు కదా. ఆ హౌస్, ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్. ఐ లవ్ దట్ హౌస్. జనరల్లీ పీపుల్ హ్యావ్ ఆస్పిరేషన్స్, రైట్? దే వాంట్ టు గెట్ అ నైస్ కార్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ అ బైక్. ఆ ఏజ్ లో యు డిడ్ంట్ హావ్ సచ్ ఆస్పిరేషన్స్? నో, దట్ ఈస్ నో, అబ్సల్యూట్లీ నో. బిగ్గెస్ట్ ఆస్పిరేషన్ మేబీ ఏదో టూర్ పోదాం. ఐ లైక్ టు ట్రావెల్. సో మమ్మీ డాడీ అక్కడిని కన్విన్స్ చేసి టూర్ తీసుకెళ్ళాం. దట్ ఆస్పిరేషన్. That's what I'm saying. So everyone is made different. You are made a little bit more different, I would say, because generally lot of people have this aspiration to buy shoes, a fancy shoe, or where a lot of your money goes. Maybe phones, maybe cars, bike, atluntadi. But you did not have that. That time no. So I had that phase also. ఆ ఫేజ్ కూడా వచ్చి పోయింది, బట్ నాట్ నోవేర్ దట్ క్లోజ్ టు దట్ పీరియడ్. మనకి ఎక్కువ మనీ మన చేతిలో ఉందంటే బుక్స్ కొనాలి, ఇంకెక్కువ కొనాలి. And quantity would important manaki. So one more point number 4 maybe, if you have money, I think I was also a little bit like this, not entirely. Whatever money I saved, I did not spend it. I used to save it and then invest it. I used to do this. Absolutely. And I did not have aspirations to buy big, like fancy stuff. I wouldn't buy anything actually. Garpe they would give us, that was the gift. If it was a bike also. But I never took out my money and bought something. I wasted my money like that. So I think this is one more point. You have to invest your money. If possible, you can also invest that. I mean, this one I learned little bit recently.
invest that money that can develop your skills, Yes. Learn something, Correct. join some course or something like that, but not 10,000 rupees people are buying shoes, but invest that money into making yourself a better person, is what I feel. Makes sense. Do you agree with that? I agree with that definitely, but I would only agree with that for you or for a certain person who values that. For example, if I am a guy who loves sneakers, Right. నా లైఫ్లో నాకు కావాల్సిన స్నీకర్స్, నాట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ఆర్ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దెమ్సెల్స్ యాజ్ అ పర్సన్. ఇన్ మై వ్యూ దట్స్ అ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ థాట్. Okay. బట్ వై ఐ బిలీవ్ దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ అగైన్ టైస్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పాయింట్ దట్ ఐ సెడ్. We say I become better. What happens? So what does it give me? Say I don't want to go anywhere, I am happy here right now. Okay. నాకు ఇంకా నాలెడ్జ్ వద్దు, నాకు ఏం వద్దు, నాకు మనీ వద్దు, నాకు ఏదో ఐఎమ్ హ్యాపీ వేర్ ఐ యామ్. Right. నాకు 29 స్నీకర్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, నాకు 38 స్నీకర్ ఉంటే నాకు చాలు అని అనిపిస్తాయి. Right. పర్స్యూ. Then your entire pursuit is to buy that sneaker only, 38 sneaker only. Yes, but the problem is if you're sure about loving sneakers for the rest of your life. Yes, assuming that clarity is there. ఆ క్లారిటీ ఉండాలి. నాకైతే లేదు. So that's why I said I agree with you for that matter, because it works even for me. Yeah. But will it work for everybody? I don't know. So But I would think say if you make yourself a better person Yeah. by learning things, Yes. by investing into education or whatever that makes you a better person, that's where I think 100% true. So I mean I don't even think there is a debate on that matter. That's a very very true. Right. Learning, if it doesn't even do any benefit kada, it will never do any harm. right. Yeah. That's for sure. absolutely. So Correct. why not? It's like tails I win, heads I don't lose. Right. Why would you not flip that coin? Correct. Now let's go back again. Yes. Your So I went to my sister, got a demat, started putting in that money. okay. Initially made good money also, not in quantum, Right. percentage wise. Right. Double కావడం, ట్రిపుల్ కావడం, అండ్ ఇంకా రెచ్చిపోయినా నేను. అమ్మ అర్థమైపోయింది మార్కెట్ మనకి ఏదో సీక్రెట్ మన దగ్గరే ఉంది, ఎవరి దగ్గర లేదు అని చెప్పి. ఏం లేదు అక్కడ. లేటర్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ వాస్ లక్, నాట్ స్కిల్. Okay. Very important point. That's I would say next takeaway, which I always say. Luck and skill ki difference. So you put in money and you made some money back. Yes. Like a return. Yes, absolutely. Not even little. Percentage wise double triple. In 1 to 3 months only. But So that was, gave you a high and then you were like ఇంకా చేద్దాం, ఇంకా చేద్దాం. ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి మనీ తెచ్చి దీనిలోకి వేద్దాం. అప్పటికప్పుడు మాత్రం మనం తోపు, మనమే బెస్ట్. స్టాక్ మార్కెట్ సీక్రెట్ మనకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో 100 కోట్లు వేస్తే 300 కోట్లు అయిపోయి వస్తుంది 3 నెలలు. 3 times అయిపోతుంది అంతే. అది చేసుకున్నా పోయిన కొద్దీ ఒకసారి దెబ్బపడి మొత్తం పోయింది. ఓకే, విచ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ అట్ దట్ టైం. లక్కీలీ స్మాల్ అమౌంట్స్, 1000 రూపాయలు, 10,000, 20,000, లక్షకి ఇంత బిల్డప్ ఇస్తున్నాను. కానీ అప్పుడు అదే పెద్ద అమౌంట్. అంటే 1 lakh అంటే అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ నంబర్ అన్నట్టు. ఏం చేస్తాం మనం దాంట్లో. So this like 7-8 years back? Oh yeah, much 7, 8, 11, 12 years back. 12 years back. Yeah, you invested and you lost money. Okay. Happened. అప్పుడు ఇంకా కామ్ డౌన్ అయ్యి మనకి ఏం తెలియదు, ఇంకొంచెం చదువుదాం అంటే మనం అప్పటి వరకు చదివింది ఒకటే పుస్తకం. రీడ్ మోర్. వాట్స్ దేర్, వాట్ ఐమ్ ఐ మిస్సింగ్. So then that became a pursuit anamata. There I started the journey of reading. I think I would have completed, again, numbers are still fuzzy, but 300, 400 books. Very straightforward, just on investing. It took me 3-4 years maybe to easily do that. Okay. ఆ ఎంటైర్ పీరియడ్లో నేను జర్నల్ రాయడం మొదలు పెట్టాను. Where do you get so much of time in a day to read a book? ఇంకేముంది చేయడానికి. ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఆ ఇయర్ మొత్తం పోర్షన్ అయిపోయింది. Right. ముందు సమ్మర్ హాలిడేస్లోనే నెక్స్ట్ ఇయర్ పోర్షన్ అంతా అయిపోయింది. ఫుల్ డే ఫ్రీ ఓన్లీ, స్కూల్ పోయి రావడం. And also I think you have a skill. Yeah. That reading is also a skill. Not everyone can read it and focus. But I can't do that. It will take me at least a week to finish 50-page book. No. So I think you have that skill where you can process the information from the text easily and keep it. Correct. 100%. So that genetically you're like superior. That's why I keep telling I'm grateful. Of course I have my weaknesses. There are many that I can list this much big. Right. But I'm grateful for these things. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను పుస్తకం పట్టుకోగానే నాకు నిద్ర వచ్చి ఉంటే it's a weakness. It's so not your again, strength. if I had that, my story would have been very different. I wouldn't have known about these things in the first place. So that's why I keep saying luck and skill. Right, exactly. ఇదంతా లక్కే. You call it genes, you call it atmosphere, you call it getting those parents, access to books, all of that I am very grateful. Right. ఇవన్నీ లేకపోతే లేను. That's why luck and skill, I said, that important of a takeaway. This is also one more thing, one more big takeaway, because again, all the founders I met, everyone said that there is something called luck that exists. There are a lot of people who keep working very hard, they do smart work, all the right strategies, but not everyone can achieve what you achieved. Yeah, 100%. Like financially or happiness wise, everything. 100%. Because there's so many other things that get involved, like let's say your brain, your genetics,
వెరీ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్లో ఉండి ఎవరైనా డిమోటివేటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎందుకు ఇవన్నీ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే గ్యాంబ్లింగ్ తెలియదా, చేయొద్దు ఇదంతా, ఇది పైసలు పోతాయి వీళ్ళకి, ఇవన్నీ చెప్పు డిమోటివేట్ అయిపోతుంది. రైట్. హూ వాజ్ యువర్ మోటివేటర్ లైక్ దట్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ దిస్? మోటివేటర్ ఆఫ్ కోర్స్ నోబడీ అండర్స్టూడ్ అట్ హోమ్ అబౌట్ ద మోటివేషన్ వాజ్ ఇండైరెక్ట్ అనమాట. ఇది తీసుకుంటూ చేసుకో, చేసింది మాత్రం మంచి చేయి. మమ్మీ వాజ్ లైక్ బి ద బెస్ట్. సో దట్ సపోర్ట్ వాజ్ దేర్. That was one more factor again. 110%. Right. Without that again, Good support at home. good support structure. They are educated. They know what is important. Right. They told me. Right. I got it. And my sister being 9 years elder to me is again a blessing. So she had a very motherly impact on me anamata. So she used to look after me like okay, we need to school vidiki em kavalo adi manam chesi pettali. Right. She used to be like that. Right. So the entire world around me was very conducive for my growth It anamata. was made for Yes. you. వీడు స్పెషల్, వీడికి మనం ఏదన్నా చేసి మనము ఫెసిలిటేట్ మాత్రం చేయాలి. Why did they think you're special? Everybody had different reasons. Dad had his astrological predictions. Okay. So వీడు ఇలా చేయబోతాడు, వీడు ఇలా So చేస్తాడు. astrological was correct then. That's still debatable, but yeah, he had his reasons. Okay. And And mom understood that I grasped things fast. I was doing some things very differently. Okay. But mom is a child psychologist, so she had her own fears that smart people when they're young tend to become very lost when they are adult. Okay. Right? So she had her close eyes on Mata. Right. Then my sister knew, because I used to have all these conversations with her only. Okay. Right? About space and things like that, whatever I want to do. My questions kuda, she was one of the biggest victim of my questions. Okay. ఏం చెప్పాలో తనకు కూడా తెలియదు. Right, right. అడుగుతూ ఉంటాను. Right. So in her Demat account you started investing. I started journaling అనమాట. బుక్స్ రాసుకుంటూ I started making my notes. Okay. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. That was also not a habit before. Okay. చదివినం అంటే చదవడం అయిపోయింది. Right. హైలైటర్ పెట్టి రాసుకోవడం అంత ఓపిక ఉండదు. చదివినాం, ఓకే దీనిలో 2-3 పాయింట్స్, గుడ్, నైస్, Right. మూవ్ ఆన్. Then I started journaling. Okay. I used to journal my personal life separately. Okay. But right now I used to started journaling about investments అనమాట. స్పెసిఫికలీ వాట్ ఈస్ మై లెర్నింగ్స్ అని చెప్పి. Okay. నేను ఇవాళ ఈ స్టాక్ పెట్టిన, ఇది ఇట్లా అయింది, ఇది దీనివల్ల డౌన్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్, ఇది ఎందుకు పోయిందో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఎందుకు మిస్టేక్ అయింది, ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందో, జర్నల్ ఇన్ డీటెయిల్. Right. ఆ జర్నల్ అంతా డీటెయిల్ ఒక 2-3 years రాసేసినాక 120-180 pages ఎంతో అయిపోయింది అది. Okay. అది వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పెడితే దగ్గర 110 pages అయింది. Right. వావ్ అని చెప్పి దీన్నే మనం పుస్తకంలా చేస్తే చాలా ఒక వైల్డ్ అడ్వెంచర్ అన్నమాట. Right, right. బుక్ స్టాండ్ లో మనం వేరే వాళ్ళ బుక్స్ కొంటున్నాం, మన బుక్ ఒకటి పేరుతో ఉంటే ఒక్క బుక్ చాలు. Right. ఎవరు చదవరని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉండే. Right. నేనే బుక్ పబ్లిష్ చేసి నేను అక్కడ పెడితే సూపర్ ఉంటుంది, నేను ఒక పిక్చర్ తీసుకొని పెట్టేసుకుంటా, నేను ఆథర్ అని చెప్పి అయిపోయింది. జస్ట్ ఫర్ దట్ ఫన్ ఐ మేడ్ wrote a book, Financial Nirvana. Okay. So Oh, you wrote a book? yeah, I wrote a book. I wrote that journal became the book. I put it up. Then I printed I think 400-500 copies. Again దానికి కూడా మా సిస్టరే లోన్ ఇచ్చింది అనమాట. ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆఫ్ కోర్స్ లోన్ అనొద్దు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాను, మరి ఇప్పటివరకు తిరిగిలేదు తనకి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే అన్నది. షీ గేవ్ మీ దట్. దెన్ 400 బుక్స్లో 200 సంథింగ్ పబ్లిష్ చేసి కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసిన, కొన్ని అన్ని బుక్ స్టోర్స్కి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు ఎట్లా ప్రింట్ చేసినా అమ్మాల్సిందే, 200-300 రూపీస్ పెట్టేసి వీళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి, నేనే ఒక్కొక్క బుక్ స్టోర్కి పోయి, అప్పుడు వాల్డెన్ అనే బుక్ స్టోర్ ఉండేది, సూపర్ బుక్ స్టోర్స్ ఉండే, వాళ్ళందరూ పోయి నేనే స్టాక్ చేస్తుండే. నాకు ఏం అడ్వాన్స్ వద్దు, ఏం పేమెంట్ వద్దు, మీరు జస్ట్ అక్కడ పెట్టండి అంతే, మన పేరు కనిపించాలి అట్లా అని చెప్పి, అది ఐడియా. సో దెన్ You have a book, that copy? Oh yeah, at home I have the last 3 copies from that first set actually. Okay. Then e-book తయారు చేపించిన, ఎందుకంటే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటే PDF కొట్టు పెట్టాడు, Right. అయిపోయింది, పెట్టేసినాం అక్కడ. అది some 1000-2000 కాపీస్ అమ్ముడు పోయినాయి. Oh. ఓవర్ ఇయర్ నాట్ ఇమీడియట్లీ. కానీ నేను ఇంకా క్రేజీ, మనీ మనకు కావాలి, బుక్స్ రాస్తే మనీ వస్తుంది, ఏమవుతుందో అర్థమవుతుంది, కిండల్ కొట్టుడు, తనకి పైసలు కలెక్ట్ చేస్తాడు, దీన్ని వేసాడు. సో దట్ బికేమ్ సైకిల్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఐడియాస్, దీన్ని ఇప్పుడు స్కేల్ అప్ చేయాల్సిందే. అండ్ బుక్ చదివిన వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి దే స్టార్టెడ్ కమెంటింగ్ అక్కడ బయట, నువ్వు స్ట్రాటజీస్ ఎందుకు ఇవ్వవు, బాగానే ఉంది నువ్వు రాసింది అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రాసిందే చెత్త రాత ఉంది, మ్యాటర్ ఉంది దాంట్లో, బట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసిన దాన్ని. ఫెల్ట్ ఇట్స్ జర్నల్, you thought might work. Exactly, it's a journal. There's no proper research for it. There's no proper research. I wrote. Okay. And I collected my thoughts and wrote. My experiences I wrote. ఇది కూడా చదివితే ఎవరికన్నా బెనిఫిట్ అవుతుందంటే బ్యూటిఫుల్, వావ్ అని చెప్పి. మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఓన్లీ థింగ్ ఇస్, ఒక బెనిఫిట్ అయింది నాకేంటి అన్నాడు. ఓకే, దే పేడ్ ఫర్ ద బుక్, దెన్ దే వర్ లైక్, ఓకే, సెల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్. చలో ఓకే,
ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ గురించి చదివిన. Right. మనమేమో 18 లేము. 18 ఉంటేనే మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ అవన్నీ చేస్తేనే అడ్వైజర్ కావచ్చు. సో ఇండియాలో as per the SEBI rule. యాజ్ పర్ ద సెబీ రూల్ అండ్ కంప్లయన్స్. You are not 18 by then. నో ఐమ్ స్టిల్ నాట్ 18. బుక్ పబ్లిష్ అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది, స్టిల్ నాట్ 18 బై దెన్. సో ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. నేను ఏం చేసిన ఫైవర్ అని ఒక సైట్ ఉందా, ఫ్రీలాన్స్, దాంట్లో పోయినా అవిట్లో పోయి అన్నిట్లో ప్రొఫైల్ తయారు చేసేసి నేను అడ్వైజ్ ఇవ్వను బట్ స్ట్రాటజీస్ బిల్డ్ చేసి ఇస్తా అని చెప్పి, అంటే ఇట్లా తిన్నాను ఇట్లా తింటా అని చెప్పి చెప్పడం. అది ఇచ్చేసి $5 $10 ఛార్జ్ చేసేది అనమాట. ఒక క్లయింట్ డెన్మార్క్ వెళ్ళి వచ్చాడు, డెన్మార్క్ గురించి నాకు బిల్డ్ చేయమన్నాడు. అది డెన్మార్క్ మార్కెట్ గురించి బిల్డ్ మీ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఫస్ట్. మనకు ఏం తెలుసు డెన్మార్క్ మార్కెట్ గురించి? నేను కొంచెం చదివి 10 days టైం తీసుకొని తనకు ఒక డాక్యుమెంట్ పంపించాను, ఇలా చేయొచ్చు, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ అని. అతను నిజంగానే పేమెంట్ చేశాడు. అప్పటి వరకు $5 కి అంతే. అది ఎంత పెద్ద అమౌంట్ మీకు అర్థం అవ్వండి, అది మ్యాడినింగ్ అమౌంట్ అన్నాడు. కరెక్ట్. ఐ మీన్ పీపుల్ ఈవెన్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ ఫస్ట్ ఇస్ ఎ బిగ్ థింగ్. అసలు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా వర్క్ తీసుకొని అయిపోయింది, ఇది స్కామ్, మనకి ఏం రాదు చూస్తాం అన్నట్టు చేసిన. నిజంగానే పేమెంట్ వచ్చిన అయితే మ్యాడ్ అయిపోయినా. సో ఐ థింక్ వన్ మోర్ టేక్ అవే, ఫిఫ్త్ టేక్ అవే ఆర్ సిక్స్త్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ నంబర్, బట్ if you feel something అంటే might work అనేది, you have to try it out once. 100%. You have to try it out. Anyways the time is going. Absolutely. Anyways days will keep passing. You can't stop that. Correct. Why not try it out once and check it out if it will work or not? Absolutely. Because doing it is a win-win. Not doing it is lose-lose. Pakka. Because you thought you will do something and you actually did it. Worked, great. Win. Right. It didn't work out, you learned, win. Say you didn't do. Yeah. You didn't do at all, you didn't even think about it, regret. Loss. Correct. You did it and you lost. Okay? And you were even more regretful now that I did it. Right. You lost. But if you just simply do it and irrespective of the consequence, why not? Beautiful thing. So you sold 1,000 books? Upwards. So 1,000 books అంటే అట్లాంటి వైల్డ్ ఐడియా రావడమే కష్టం. దట్ ఐ రైట్ అ బుక్, దట్ టు కాపింగ్ కాదు, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ అదర్ బుక్స్, ఐ జస్ట్ జర్నల్ ఇట్, మేక్ ఇట్ అ బుక్ అండ్ సెల్ ఇట్. Absolutely. And he sold 1,000 books. అంతే. Whether you sold it or not is the second point. It's secondary. But at least he attempted it and he actually sold 1,000 books. Absolutely. That is a ఇప్పుడు win-win. కూడా ప్రౌడెస్ట్ బుక్ గురించి ఏంటంటే ఆ బుక్ స్టాండ్ లో నా పేరు చూసుకున్నప్పుడు అంతే. నేను ఎన్ని బుక్స్ కొనుక్కున్నా నాదొక్క అది చెత్త బుక్ అయినా చెత్త బుక్ అయితే ఉంది నాది. Right. And second trial you did is you put it on favor. Yep. And then someone came. Yes. Paid $5. Paid $5. Exactly. Win. Yes. And he gave a 5-star review. Right. అట్లా ఇంకో 4-5 వచ్చారు. $5 That's why if you get an idea, I think you have to attempt it. 110%. Take away number 5. Yes. Right. Next. 100%. So ఇలా స్టార్ట్ అయింది. Then now I was becoming aspirational అనమాట. Okay. Stock market. So it was already 4th or 5th year ఇప్పుడు in stock market. Right. మన ఇంట్రెస్ట్ తగ్గలేదు, ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది, అడ్రెనలిన్ రష్ వస్తూనే ఉంది. ఐఎమ్ స్టిల్ సర్ప్రైజ్డ్ అనమాట. ఎట్లా ఇన్ని రోజులు మనం ఫోకస్డ్ ఉన్నాం దీనిపైన నాకు అర్థమవుతలేదు. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఫైన్, ఇప్పుడు స్పేస్ తర్వాత మన సెకండ్ లవ్ ఐ థింక్ ఇట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఓన్లీ. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ది సిమిలారిటీస్ దట్ ఐ వాస్ టెలింగ్. ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ అండ్ అట్ అ మ్యాక్రో లెవెల్ everything in the space or universe or stock market is very uniform and orderly anamata. Short term or at a quantum level, everything is chaotic. So chaos order edaitundo, how that transition happens in stock market and universe, I think they are the same things basically. Right. So the stock market is not just a capital market framework. It is a barometer of human psychology and how the world ticks. Basically, it's an indicator. So I see that as a small canvas of the universe where I can do my experiments. ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ అనమాట. ఇట్స్ ఆల్ వేగ్. మనం ఎక్కడున్నామో తెలుసు, ఏ గ్యాలక్సీలో ఏ సూపర్ క్లస్టర్ దగ్గర ఏడున్నామో తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ అ క్వశ్చన్, డస్ వాట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, వీ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ టు దట్. వీ డోంట్ ఈవెన్ నో ఇఫ్ దట్ క్వశ్చన్ ఇస్ కరెక్ట్. అసలు యూనివర్స్ కి సైడ్ ఉందా? డస్ ఇట్ హ్యావ్ అన్ అవుట్ సైడ్, ఇన్సైడ్? డస్ ఇట్ హ్యావ్ అ సైడ్? I mean, we just named it an universe. We don't even know if it has an if it has an end. And if it doesn't have an end, ఇప్పుడు యూనివర్స్ ఇస్ ఎక్స్పాండింగ్ అంటున్నారు. Right. దేంట్లోకి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది? I think again we are going into the space thing. Absolutely. We'll come back there, but I think we have to talk about Savart, how you went there. Yes. So then I started becoming aspirational. I started seeing those relations. I was like, this is it. Right. Then I said, okay, I want to start my venture. I will do asset management because
ఐ హ్యావ్ మోర్ ఐడియాస్ టు ఇన్వెస్ట్, ఇక్కడ పెడదాం అక్కడ పెడదాం, లెస్ క్యాపిటల్. సో ఇంకా క్యాపిటల్ రావాలంటే జనరల్ క్యాపిటల్ పూల్ చేయడం, అండ్ దాంట్లో నుంచి ఫీజు వస్తుంది, దాని నుంచి మళ్ళీ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్. So your business idea was firstly because you invested and you saw some success. Yes. You thought you'll implement the same idea for others. Yes. Who was your first customer? So my first customer was one of my relatives only. Okay. In fact, first few 30-40 of my customers were my relatives and friends. Within your friends, within network, within your friends and relations, absolutely, were your first customers. So that is one more thing, right? It is takeaway number 6. Yeah. I think if you test out an idea, it's good to test out within your community first. Correct. Because they'll trust you a little bit. At least it's not a big amount. For example, right? If you want to try out your business, it might be a small amount. Like let's say in they were doing 1,000 rupees SIP, 5,000 rupees SIP. No problem at all. Right? So you would take the money and tell them, okay, up to distribution. They used to tell us, ee fund lo pedadamu, deentlo pedadamu ani. We just used to facilitate service ante. Okay. That's it. Distribution ki commission వచ్చేది. Right. Then we used to do that. Okay. And వాళ్ళప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా అగైన్ I would call it luck only. వాళ్ళు ఎందుకు డబ్బులు ఇచ్చారంటే వీడు స్మార్ట్ ఫెలో, వీడియో చేస్తాడేమో, స్పెషల్గా పెంచుతాడు వీడు డబ్బులు అని వాళ్ళు నమ్మిర్రు. నేను వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు పోయినా అంటే వాళ్ళ మనీ నేను కొంచెం పోగొట్టినా కూడా నా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, మై ఓన్ ఫ్యామిలీది, ఐ వోంట్ హ్యావ్ టూ మచ్ రిగ్రెట్ అన్నట్టు మేము మాట్లాడుకుంటాం. మళ్ళీ బయట డబ్బులు నేను పోగొడితే రిగ్రెట్ ఉంటుంది చాలా. దిస్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ unknown people I will have a problem basically. So that's why I started there, but it gave me other benefits. But that time did you have the same company called Savart? I think 2017, yes, 2017 వచ్చేసింది. Yeah, it was there. So your first customer is your relation and all that. So Savart lo did you invest that time? Absolutely. So did that have a physical form? Like physical form. ఏం యాప్ లేదు, ఏం లేదు. యాప్ లేదు. 2017-18 మాట్లాడుతున్నాను నేను. Right. No, nothing, just form. వాళ్ళ ఇంటికి పోయినాం. Right, I remember everything in their house, what color wall they were, everything basically. Okay. You took a form and went to him? Took the form, got it filled, everything. Went, submitted, and the first 1 month when I got the commission, it was 100 rupees or something like that. Okay. Brilliant feeling. Okay. Who gives you the commission? The mutual fund gives us a commission. So mutual fund distributor is nothing but you take the form, you whatever the client wants to invest, you facilitate the entire process. Right. You generally cannot give advice also. Right. Distributor cannot give advice. So you were a distributor that time? Only distributor that so time. You had 2 or 3 people, let's say for example. Correct. You convinced them that get you invested in a good fund. Yes. So you took that money from them. Like Correct. You can't take the money, we but can't, you can just facilitate it basically. Right. It's very similar to an insurance agent. Right. Okay. I'm facilitating, I'm giving you service, that's it. Right. We started with that. And then we started SEBI ki license application already start chesam. Investment advisor license. Adi ma main idea. Yeah. Kan adi vasaledu asalu. So later we understood my age was a concern. Okay. నేను director లో ఉండే కాబట్టి I was barely 18 that time. So Savart had a director, that is you. Yes. And by then how many people invested through you? Through this distribution we were already at 40-50 by then. That is all your community people? Like friends and family? Yes. Okay. And we parallelly started the paperwork. For SEBI registration? SEBI registration of the investment advisory. Yes. Okay. అది వస్తలేదు. అది 13 months తర్వాత almost we got the license. Because you turned 18? No, I was already 18 when midway only. Okay. In fact I was slightly above 18. Okay. The problem was the believability was not there. నాకు ఫస్ట్ లో అర్థం అవ్వట్లే, అన్ని పేపర్ వర్క్ కరెక్ట్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రైట్, why we are not getting the license. తర్వాత when we were speaking to SEBI, right, of course వాళ్ళ పాయింట్ కూడా కరెక్ట్ ఉండే. So they were like the age, like నువ్వు డైరెక్టర్, ఇది ఏంటి. సో దే వాంటెడ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్. సో దే కెప్ట్ ఆన్ ఆస్కింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పేపర్ వర్క్ అనమాట. మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం, క్రాస్ చెక్ చేద్దాము. దేవర్ బీయింగ్ కేర్ఫుల్, షూర్. అంటే అసలు నేను బేనామీనా, ఎవరన్నా నా పేరు పెట్టి బిజినెస్ చేస్తుండా. Obviously at that age 18 lo you're thinking about SEBI registration as an advisory. Yes, and a corporate license. And a corporate license. And I would get a doubt, right? If I was a SEBI guy and I want to give this fellow like of course. license, I'll be like, yes, you don't look 18 first. Yeah, now also imagine how I looked that time. I was telling you a funny thing about this actually. Even today it seems when he flies, they don't let him sit near the exit seat because emergency exit, he doesn't look like 18. Yes, they come and question always. Then Aadhaar card చూపించి you have to prove even now. 100%. Right. And
ఎనీ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఆల్సో లైక్ ఫస్ట్లోనే మా అందరిని పంపించేస్తాడు. నేను అప్పుడు ఒక్కసారి నీది చూపి ఐడి కార్డ్. సరే సరే ఓకే. So somehow you managed to get it finally after 13 months of application. You got your SEBI as an advisory. Correct. That's in 2019. Then we started. We kick-started. Till then you had only 40-50 people. No, by then we had accumulated easily 250 clients work. Okay. The start నుండి ఎందుకంటే 13 So months these gap. friends and family, did they like it? Referrals, word of mouth. Okay. Then చిన్న చిన్న లిస్టింగ్స్ Right. ఈ జస్ట్ డైల్ సులేఖ క్లాసిఫైడ్ అలాంటి చిన్న చిన్న మార్కెటింగ్. Oh, they helped? Yeah, they helped. Initially we got good numbers. Right. And that was the early stages also Right. of distribution catching up. Of course ఎప్పటి నుంచో ఉంది distribution. That was a good time. Very good time to be in that market. Right. Basically. So అప్పుడు we got up to 250. I think exact number 272. ఎందుకంటే మేము ఒక రిజిస్టర్ లో రాసేదన్నమాట ఇదంతా. నాకు గుర్తు 272 నంబర్ రాయడం. So 272 people would invest through you at once, like a SIP? Many are SIP only. Many are So every month they would invest through They would you. invest something. And what was the amount that time total for 272? That was I would say easily 40-50 crore paine. Oh. In fact more than that. Oh, that yeah, much. Okay. nobody started with that much initially, but they had existing portfolios. Right. So వాళ్ళు ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి 6-9 months తర్వాత they started telling, okay ఇది కూడా మీరు తీసుకోండి, ఇది కూడా తీసుకోండి. Right. You look after this. Were they seeing the performance by then? Yeah, it was already evident, but not too evident. అంటే extraordinary wow అని 1 year లో పెద్దగా ఏం తెలియదు అప్పుడు. Right. But we were doing good. We were doing better than the market. Okay. And there was a fund still they're still there. Not a recommendation to anybody. It's up to you. You do your research. Absolutely. Okay, we are not a advising. recommendation. My personal, our first pick in funds was that anmata. We met them, had a great conversation. Beautiful guys doing great work. So appudlone we started doing. That fund has done exceptionally well. Okay. That single fund has changed a lot of things for our company. Right. Especially the mutual fund side. Later, of course, the license vachinanga we got into stock. Ippudu varaku only mutual fund story anta. Okay. No stock. The license vachaka. For the numbers, so you were saying you're handling 40 to 50 crores worth of asset. And what was your return on this? Your commission on this that time? Oh, that time it was less. Because most of the funds వీళ్ళు ఫ్రీగా మా దగ్గర రివ్యూ చేసేసి లేదా మీరు చూసుకోండి, బట్ దే వర్ ఆల్రెడీ టైడ్ అప్ టు అ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనమాట. వీ వర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ బట్ వర్ నాట్ మేకింగ్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్. సో వీ మేడ్ ఈజీలీ ఐ థింక్ 4 to 8 lakhs initially from this, and up to 14 lakhs. By the end of the term we easily made 14 and 15 వరకు కూడా చేసాం. Okay, this is on a monthly basis? No, yearly basis. Yearly. Right. Because the commission is around 1.5%. It's not even 1.5. 0.8 నుండి 1.2 మధ్యలో ఉంటుంది. So you can do the math. Out of 40, 15 to 20 was already tied up with other distributors. But since they had some service issues, problems, it came under us. But we never made technically money out of it. Out of the remaining. But there was not technology between you, right? You were just an advisor. We were just not an advisor. We were only a distributor. We were doing everything on Excel sheet and register. That's it. Until 2019. Right. In 2018 we started building our tech anamata. Building started. ఏం బయటికి రాలేదు ఇంకా. So wasn't it like complicated to have a register for all this? Oh, massively complicated. But good problem to have. I was very happy to have that problem. Why? ఎన్ని కస్టమర్స్ ఉన్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను అని చెప్పి చాలా సంతోషం అయింది నాకు. But there were 272 that time. 272 total when we stopped that business. Then we surrendered that license. How many years did you survive on 272? 1.5 year. 2017 16th May incorporation అయింది. So you say in 2-3 months we started all of this stuff. So when you started all this and you were accumulating these customers, when did you think like did you get that moment, I have to continue doing this is going good? Oh, super fun. First moment నుండే that is fun. Okay. నాకు అసలు మేము డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసింది యాజ్ అ టెంపరీ థింగ్. అడ్వైజరీకి నేను వెళ్ళాలి అంతే. రైట్. సో అక్కడ క్లియర్ అబౌట్ దట్. క్లియర్ పేపర్ వర్క్ నడుస్తూనే ఉంది సైడ్ లో. ఇట్ జస్ట్ టుక్ సో మచ్ టైమ్. సో దట్ నెవర్ హ్యాడ్ అ సెకండ్ థాట్. వెరీ క్లియర్ ఇట్ వాస్. దెన్ ఇన్ 2019 that was a watershed year. So we started doing some marketing. We had few investors, small amounts. People who knew me again invested initially, and there professionally I made good contacts that time. They invested some certain amount of capital. Then tech build చేయడానికి enough money లేదు still. So అక్కడ మేము ఒక అవుట్సోర్సింగ్ కంపెనీ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ కొంచెం. What was our idea for the tech? Like ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు about the app? Okay, let's create Savart app. సింగిల్ థింగ్ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లో నేను ఐ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఎందుకంటే నేను ఎక్సెల్ షీట్లో రీసెర్చ్ చేస్తున్నా అండ్ రీసెర్చ్ వదిలేను, అసలు రీసెర్చ్ లేదు అక్కడ ఏమి. సో ఇట్ వాస్ గోయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంట్యూషన్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. ఐ కాంట్ ఈవెన్ సజెస్ట్ దట్ యూ పుట్ ఇన్ దిస్ ఫండ్. బట్ when we spoke to people, ఈ ఫండ్ మేము కలిసాము, దిస్ అండ్ సో, it was
there was a conversation. So you were the only one doing that basic analysis that time for this 200 And people? there was one research analyst kind of a guy. Okay. So he was definitely there. He used to do all that Excel work. I was not very good at Excel that time. So he used to So do the that. performance you're talking about. Not just performance, the research, like fund data తీసుకోవడము, ఏ ఫండ్ బాగా చేస్తుంది, Right. Fund performance. ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్, రైట్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్, షార్ప్స్, ఇవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ దట్ గై యూస్ టు డూ. Right. బట్ అగైన్ యూ కాంట్ టాక్, యూ కెన్ ఓన్లీ డూ రిసర్చ్, యూ కాంట్ డూ మచ్, యూ కాంట్ నచ్ ద కస్టమర్, ఇది కొత్తు ఇక్కడ పెట్టండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మేము ఎక్కువ కమిషన్ దీంట్లో వస్తుందని దీన్ని చెప్తున్నాము అని చెప్పి, అదొక ప్రాబ్లం. సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ దట్ ఇంపేషన్స్, ఎప్పుడు వస్తుంది లైఫ్, ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు మూవ్ కావాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి. వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంకొచ్చేటట్టుంది అన్నప్పుడు వి స్టార్టెడ్ ద టెక్. So we went on outsourcing company, gave some stake in our company, said I don't have money to pay you, I'll just pay you this much, which is 10% of the payment that you have asked. I'll make the MVP, I'll show the product to a few investors, get some money and then pay you. This is to the investor? No, to the outsourcing company. Okay. Because I have to pay For the bill tech. for your tech, for the app. I don't have a tech team. But you pitch the idea of your product. Idea of the product. Okay. ఇట్లా వస్తుంది. Okay. అది దీంట్లో మీకు స్టేక్ ఇస్తా, మీరు నా బిల్ తక్కువ చేయండి. ఆ బిల్లులో కూడా 10% కట్టగలుగుతా, బేసిక్గా నథింగ్. So they agreed to this? Yeah, they agreed to that. Again, So they believed in your idea then? I believed in the idea. He's again somebody I've been in and out of touch, but that person, Impetus Solutions and that company, they're pretty good. Okay. We had a very, very good synergy with them at that point of time. And greatest appreciation that I still have in my mind is at that stage believing us was a big deal. So later, of course, we repurchased their stake also, and they got a good exit, and they made good money as well. But believing when nobody knows what's going to happen, that's a big deal. Got a basic app out, okay, it was functioning okay-ish. Your story lo, that also happened through one of my team member knew somebody in your story. Okay, you had the app ready. App ready, yes. It's live on Apple Store App and Store, Play Store, yes, and website also. on the website. Yes, Savart.in unde appudu. Someone comes, logs in on their own organically. They bought? can come. Yes, we got organic. Basic things, SEO, అవి చేయడం మొదలు పెట్టాము అప్పుడు. Okay, then people started logging in, registering, and then they put money through. They put money through the application. And by then you were SEBI registered. SEBI registered. So we could now give advice also. Right. Right. You can advise also. We can advise also, and stocks also. Okay, so once they come onto your app, what do they see? So that time there was a dumb dashboard అనమాట. మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ అని ఇంత పెద్ద డబ్బా ఉండేది, స్టాక్ అని ఇంత పెద్ద డబ్బా, అంత ఎల్లో బ్లూ కలర్లో, అది టాయ్ షాప్ లెక్క ఉండే. దే కుడ్ కమ్ ఇన్, వి టెల్ దెమ్ ఈ స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ బాగున్నాయి కొనండి అంతే. బేసిక్ రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్ అవి కూడా చాలా బేసిక్ ఉండే. సో బట్ స్టిల్ వి గాట్ గుడ్ ట్రాక్షన్, ఎందుకంటే కాన్సెప్టే అప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ ఇవాల్వింగ్. అడ్వైజరీ ఆన్ ద యాప్ ఉన్నారు, మేము పైనీర్ ఏం కాదు దాంట్లో. బట్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ స్లోలీ టాకింగ్ అబౌట్ క్వాంట్ అనమాట, క్వాంటిటేటివ్ రిసర్చ్. హ్యూమన్ రిసర్చ్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే నేను అదంతా చదువుకున్నాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. బట్ మై మెయిన్ ఫియర్ వాజ్ ఫండ్ మేనేజర్స్ ఎంత దరిద్రమైన పని చేస్తున్నారు, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫండ్ మేనేజర్స్, others are all underperforming the benchmark. Then why are you in the business? So I got obsessed about automating research anamata. So we started talking about quant. Again, quant is a very old topic, nothing new. But fundamental quant using AI. We started pioneering those things anamata. That's when our obsession started. Ippudu mem apart AI gurinchi evarana maatladte ఇప్పుడు అందరూ ఏ అంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా సేమ్ బోట్ అనుకొని చాలా మంది అనుకుంటారు. వీ వర్ ఆబ్సెస్డ్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఇట్. దట్స్ ద ప్రెమైస్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ ఇన్ 2019. మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్లో లైసెన్స్ వచ్చింది, 1 to 2 months లో యాప్ రిలీజ్ అయింది. వితౌట్ అప్పుడు ఇంకా ఏం ఏఐ లేదు, జస్ట్ క్వాంటిటేటివ్ బేసిక్ రీసెర్చ్. But someone comes into your app, they reach out to you like that time you're asking, right? అప్పుడు ఎస్, మీరు వచ్చేసి కాల్ చేయాలి, అక్కడ ఒక నంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయాలి. మళ్ళీ యాప్ ఎందుకు రా అంటే యాప్ ఉండాలి అంతే. యాప్లో ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీ లేదు, డబ్బాలు ఉంటాయి. నో అమ్మో అంత హైటెక్ లేదు. బటన్ కొట్టాలి, కొడితే ఒక రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది, మీకు కాల్ వస్తుంది. మళ్ళీ యాప్ ఎందుకు అని నన్ను అడుగు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మళ్ళీ అడ్వైస్ ఏడికి వస్తుంది అనుకోరు, ఫోన్ చేసినాక మీరు పేమెంట్ చేసారు అనుకోండి, ఈమెయిల్ నుండి వస్తుంది అడ్వైస్. కస్టమర్స్ అడిగేది అనమాట, మళ్ళీ నా యాప్ ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేయించినావు, నువ్వు మాట్లాడేది ఫోన్లో, అడ్వైస్ పంపించేది యాప్లో, మళ్ళీ నీ యాప్ ఎందుకు ఉందిరా బాబు అంటే సార్ వస్తుంది సార్ వస్తుంది. సో ఐ థింక్ ద బ్యూటీ అబౌట్ యువర్ థింగ్ ఇస్ యూర్ లైక్ ఫ్లూయిడ్. You do everything. You just flow.
Yeah. Not like stuck to one strategy, Oh, yes. follow a book and Yes. ఇట్లా చేస్తేనే బిజినెస్ సక్సెస్ అట్లా కాదు. Correct, yes. యూ ట్రైడ్ ఎవ్రీథింగ్. 100%. ఎందుకంటే మనకి ఏం తెలియదు కాబట్టి. ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడాక నాకు అర్థమైంది 100%. యూ జస్ట్ గో లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ అబ్సల్యూట్లీ అండ్ హిట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఫెయిల్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ఫెయిలియర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అవ్వద్దు. టైమే మన దగ్గర లేనిది, ఎస్పెషల్లీ నా దగ్గర లేనిదే టైం. నా స్పేస్ ఎక్స్ప్లోషన్ చేయాలంటే 40-50 years. నేను ఆల్రెడీ 25-26. టేక్ అవే 7 or 8. I think you should be like water. Yeah. I think someone said this big guy. Be like water. Just flow. Yes, just flow. Just started without thinking too much. Strategy ఇట్లా చేస్తే ఫెయిల్ అవుతామేమో ఇది కాకుండా he started and failed fast. He didn't fail luckily, but you have to fail fast. Yeah. Because don't waste too much of time. Yes. And you fail after 5 years. Correct. Instead, take the step and fail. 100%. Nice. Only one This is correction amazing. in what you said, that I have not failed. Cannot even count the number of times I have failed. Every month, I can give you a count of at least bare minimum 2 dozen things that I fail in. 10 things cheste. Nice. I'm giving an actual statistics. It's not an exaggerated statistics kaadu. 9 out of every 10 things that I do are shit anmata. They go to dogs. Right. They Even now? Even absolutely now. From that time onwards. Absolutely no. So you Same. keep trying a lot of things. That's what 100%. you are the fluid, but it I always don't goes say into the no drain. only. Absolutely goes into the drain. But there's one thing that works out. That powers us through anmata. Right. That's why I like that idea so Amazing, much. amazing. There have been so many impulsive decisions ante. Even with Stardour and things like that. Our rules are simple. Savart కూడా simple. మనం ఏదైనా ఉంటే కొత్త చేయాలి. కొత్త చేస్తే రిస్క్ ఉంటుంది, బట్ దర్ ఇస్ ఫన్ ఆల్సో ఇన్ దాట్, అండ్ దెర్ మైట్ బి అ ఛాన్స్ యూ మైట్ మేక్ సంథింగ్ బిగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏఐ గురించి మాట్లాడితే అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు, అందరు మాట్లాడుతున్నారు, ఎవ్రీబడి ఈస్ యూజింగ్, ఎవ్రీబడి కెన్ సీ. అప్పుడు మేము చేసినప్పుడు అసలు నీకు ఎందుకు ఇది, వై, అసలు నీకు బిజినెసే లేదు అంటే కంపారిటివ్లీ నీకు 100 కస్టమర్లు ఉన్నారు, దానికి నువ్వు ఇన్ని వేషాలు వేసే అవసరమా? జనాలకు 1,00,000 కస్టమర్స్ ఉన్నారు, నువ్వెందుకు, నీకు ఆ టెక్నాలజీని నువ్వెందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? Also one more thing, don't fear the competition. Absolutely. If you want to do it, just do it. 100%. Right? So we quickly started investing in tech. September 2019 మా apart the first version we released. Basically it's version అంటే అది కొత్త సాఫ్ట్వేర్, బ్యాక్ ఎండ్ ఎవరికి ఏం తెలియదు అపార్ట్ అంటే ఏంటో, ఇట్స్ నాట్ అన్ front end kind of a thing. So we first made our first quantitative research framework లాంటిది బిల్డ్ చేసి పెట్టేసాం మేము. So today we are in the generation 5 of that particular platform. Quantitative, qualitative research automation, ఒక డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుండి దాన్ని ఎగ్జిట్ చేసే వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ అనమాట. సో ఇట్స్ 5 year 6 year జర్నీ, అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వేర్ వీఆర్ విత్ అపార్ట్, ఓన్లీ 1% of our journey is done. Coming back to that idea, September 2019 we did all of this stuff, and in between your story kuda ayindi, that gave us tremendous organic push anamata. Akkadiki vachinanta traffic we couldn't even handle. We were not ready for anything like that, and that changed the course of our business tremendously, very very hugely. Akkad nunchi oka 20-30 different magazines, TV, media people, everybody came. It's all organic, none of it was paid. At that time we didn't have money also first for to pay. If they asked also. So these all guys came in and they started covering us. We'll cover చేసాను వాళ్ళు కవర్ చేసాను వీళ్ళు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అప్పుడు మా బిజినెస్ కాదు, నా ఏజ్. Again, this is another case of luck. Right. Yeah, that's what I was thinking. I didn't do anything. And that money was coming, I'm investing into tech. Coming, investing. So that became a loop. We built our app, we got our tech in-source తెచ్చేసుకున్నాము within 1.5 year. Nice. Because that's the heart and soul. Correct. How I can't keep it outsourced for long. So got it in-house, built new versions of the applications, multiple of them, then kept on growing anamata. So what started there in March, April of 2019, today is over 4,500 plus crores anamata that we have done. So that's a very broad journey. So 2019 when they covered you, all the media, how many people came in? In a matter of few days, I think it was over 1,500, 2,000. And I'm talking about investors. I'm not talking about just users. Users came in the tens of thousands. Download this app. Conversions I'm talking. Who put money? So that was like at least 1,500 people. Oh, easily. Much more than that. In a matter of? Few days, 5-6 days after your story. Then again, Inadu, ETV in quick succession and all those 20-30 coverages.
టోటల్లో ఈజీలీ we added 5,000 వరకు clients basically. Right. So that was massive. But that time we were charging people 99 rupees, 199 rupees per annum, 999, 1299. Subscription? The subscription. That's it. That's all we made that time. We didn't make huge money. But So we grew that was pretty per month or per year? Year. Per year. Year that was. Okay. Right, so you can imagine where we started. But that was a great learning curve. Yeah. We knew how much we don't know, how much we could not handle. Right. We got a few negative reviews at time. Your app is crashing, OTP is not coming. Right. But people were happy with the advisory and all. Yeah. Over time, absolutely. Initially, we got flack for that also. Short term, no, because long term is not easy. Right. You have to educate a client. Everybody wants short term money. Who doesn't want? Correct. So educating them became a thing. So once we aced it, you will see it. Right. So today also, even today, we give a challenge internally also. Like out of there are 1,500 to 1,700 genuine reviews about Savart. Like total reviews. We got so many offers many times. 15 rupees is a 5-star reviews. Some 15 rupees is right. We never touched that anamata. All the reviews that you see, you'll see many negative reviews. Service bale, idil bale. Over the years, 2019 only it's there. We never touched it. You will not see even maybe more than 1, 2 or none talking about our performance negatively. Right. So that gives us immense satisfaction. So that's how Savart happened. As of date, as we speak, 4,500 to 5,000 crores. Yes. And we have today a fund also. We have our own fund, managed fund. Oh. So we have PMS license. We do complete financial planning like asset, liabilities, tax, insurance, investment, wealth, estate planning. Oh, so all the financial tools. All financial things we do. So this all inside Savart? All inside Savart. So we have a program called Savart 1 which does this financial planning. Okay. Ad Astra fund which is our own managed fund we launched recently. Okay. Then the advisory which is called Savart X. Right. Okay. Then Nirvana which is our educational program which about educating people about stock market. Then we have our enterprise division now called Apart Enterprise. The Apart AI that we build, the Apart systems that we build, now we're taking it to corporates and asset management companies and different industries which are using our tech to automate their work. Right. Like you're doing so many things. Yeah. How do you get time to think about the next venture? Like let's say you're talking about space. It was again fluid, never like a very well thought out. Call వచ్చింది మా ఒక జూనియర్ నుండి నువ్వు నేను కలిసి స్పేస్ కంపెనీ పెడతామని. ఐ టోల్డ్ ఆఫ్ కోర్స్ నాకు పెట్టాలనే ఉంది. దాని స్టోరీ వేరేదిలేండి. కొంచెం నాకు ఇన్హిబిషన్ ఏముండండి ఇంకో 10 సంవత్సరాలు ఆగి చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది, ఇంకా మనీ కావాలి, ఐ మీన్ దట్ జర్నీ స్టిల్ సరిపోదు ఇప్పుడు ఉన్నది అని. బట్ హీ వాజ్ లైక్ యా విల్ డూ అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో మోర్ ఆర్ లెస్ కన్విన్స్డ్. So when you were doing Savart, like when you were building it, in the meantime you were thinking about all this? Every step that I'm taking, literal every step is in the same direction. Get towards answering those questions. అంతే. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఐ విల్ నాట్ ఈవెన్ టచ్. నా మోటివేషన్ ఉండదు చేయడానికి. అగైన్ యూ మైట్ థింక్ let's say if someone comes up to you, let's say I come up to you and say I'll offer you how much ever you want to do your space exploration. Yes. Would you stop Savart? No. This has happened. In fact, it's not like how much ever you want, but I got a pretty similar offer. Okay. I won't do that because number one, stock market started maybe as a journey for making money. Now it has morphed into something else basically. Right. One, it is a part of me. I've got so many acquisition offers we have not taken. Right. We struggled massively. We became bankrupt at least a dozen times at Savart. ఎందుకంటే నేను తీసుకునే ఆ రిస్క్స్ నేను చేసే ఆ క్రేజీ థింగ్స్ వల్ల ఇట్ పుట్స్ అవర్ కంపెనీ ఓన్లీ అట్ రిస్క్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, మల్టిపుల్ మిస్టెప్స్ లైక్ ఐ కీప్ టెలింగ్ యూ. బట్ that even last acquisition offer we got in November, we even rejected that. The idea is one, that stock market like I said is a reflection of space to me. So my work here is actually work in space only. It might sound very I know. Useless and time pass చెప్తున్నాడు వీడియో అని, but I'm fine with that. I don't have a lot of things I also have like that. People can't relate to it, but that's fine. That's your it's fine. own It's reasonable. వేరే వాళ్ళు నాకు ఏదో చెప్తాను నేను అదే చెప్పేది మస్తు చెప్తాను స్టోరీ అని చెప్పి. One, so I think my work is one, they are blended today. Second, నేను బిల్డ్ చేసే అపార్టియా ఏదైతుందో I wanted to go in terms of an artificial general intelligence type, which is what the work is going on today in the world. Why ante Stardour sends physical space probes, gathers information and it is bringing new information that we do not know earlier. Right. There needs to be a system that is capable of breaking down that information and giving me insights on what. So Apart AI is not just a system that can create asset management solutions. Right. It needs to be. It's not there yet. It will be a solution which answers the questions about the universe. Right.
over time. Okay. So that's why we are now working with textile, diamond, space tech, fabrication, sports industry across Okay. to actually train our models. Right. So again, I don't want to go into depth. One, because it's confidential. Second, it's in depth. Right. I mean, So, see, we'll it's go become into one. in depth once we plan the next one. Oh, absolutely. That is like proper in depth. This is just, I know it is going long, but Very, yes. there is so much of learning Yes. to happen. Yes. Apart from the motivation I am genuinely getting from this. I mean, I'm glad that we are having a very natural. It is. This is definitely one of the natural conversations that we are having. Yeah. Unscripted. Absolutely. And I'm loving it. Right, nice. We wouldn't do it for this long. Yep. Right? And you know, what is the time? 1:03 a.m. right now, and we're still going. And we're currently doing this at my peak time. This is the time I'm at my peak. Oh, yeah. Best of my energies, best of my ideas. Everything is in sync. Good. I Let's absolutely in sync. Sapati AI is now in that direction. Okay. So today, Savart is no longer a money making tool to an end, means to an end. Right. It's more than that. Correct. And the money that we were offered in November was a very good amount of money. For a moment, I was tempted also, but I couldn't do it also. Right. Apart from all these rational reasons I'm giving, today I'm more emotionally attached to this company. It's like my baby. That happens. Correct. It's like my baby. Right. ఇప్పుడు నేను ఇదంతా చెప్పినాక మేబీ 20 years later I might sell one of these companies, I don't know. Right. But today I'm not in a position to do that. Emotionally I'm not in a position. Right. So I can take this company to zero. Still I will keep that zero with myself. Right. I don't want to give it out. Nice. So I think this conversation in our when we were talking, you picked up that point actually, very critical point. Very so we were critical. talking about this is like takeaway of everything. Yes, we were talking about Astrion basically. So this was the recently launched event. That event in itself is nothing special, but the concept is. So idea ఏంటంటే Charlie Munger used to say that multi-disciplinary mental models. Firstly, mental model ఏంటి అంటే it's a simple explanation of any complex idea. First principles thinking అంటాం కదా, అంటే breaking down a thing to its most basic things, questioning it, learning it. It's a kind of mental model, right? Acceptance and denial kind of concepts, and all different kinds of how to tackle biases. These are all different kind of mental, how your brain works. So multidisciplinary అంటే different subjects నుండి inspirations తీసుకొని వాటి నుండి కటింగ్ ఎడ్జ్ లో ఇన్నోవేషన్ లో ఏమవుతుందో దాన్ని గ్రాస్ప్ చేసుకొని కంబైన్ చేయడం. Right. Like how an aeroplane is inspired by the wings of say some bird. How a surgeon can use a robotics technology to conduct surgery with more precision. Like what intuitive surgical. Okay, again not a recommendation. Intuitive surgicals in the US, like the Da Vinci system that they have built. How different subjects can come together to create wonders anamata. Right. So that's what he said. Is if you take the biggest ideas of few subjects or many subjects and combine them, which is not too hard, you can do a wonderful job. So if in stock and space market, stock market and space gurinchi nenu cheptunne kada, you see I told you they blend it. I am seeing it as one. Right. That way you can actually tie up almost all of the subjects together. Subject అనేది మనం పెట్టుకున్న ఒక virtual line, ఇది ఇక్కడ end, ఇది ఇక్కడ end. They're all one and the same. We're all made of stardust. We're all talking about the same universe, and we're all talking about the same subject. Right, yeah. And if you blend it, you can work faster towards those questions. Right. So the Astron event, what we did is we brought in people from different walks of life. Okay. People who are successful in their trades, and people who are successful in the subjects, or people working on cutting edge things in the subject. Get them to talk to each other, exchange ideas. Right. And this is a concept we are going to take across the globe anamata. So from Nobel laureates to actors to artists who are doing say paintings to dancers to music and anything that you can think about, from surgeons to everybody. We're going to have a congregation of people where we can exchange ideas and go towards those huge topics anamata. Right. So as the war between human and AI becomes hotter, right? AI ఎంత మన వర్క్ ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనేటప్పుడు this is one of our weapons in our armor. If you can become broad, not just deep, you have something else to fight AI with. Again, you shouldn't fight AI, you should embrace AI, but it's just a fun fight that I'm talking about. Firstly, మేము దాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే చాలా టైం పట్టింది. ఎందుకంటే హ్యావ్ టు బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. అసలు నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఈ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మెంటల్ మోడల్తో నాకేం సంబంధం, నేను ఒక డాన్సర్ అయ్యి ఉండి నేను ఒక ఏవియానిక్స్ ఇంజనీర్ తో నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి, ఒక ప్రొపల్షన్ సైంటిస్ట్ సర్జన్ తోటి ఎందుకు మాట్లాడాలి.
It's not easy. Yeah. Right? So But they are interlinked somewhere. They're interlinked, 100%. We sit for 1 hour, we can get it done. ఆ ఐడియాని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి we got people to talk. So then once those people, only 50 people we had, 50 very specific people we called అనమాట. పోస్ట్ ద ఈవెంట్ దే ఆస్క్డ్ అనమాట, ఇది నువ్వు ముందెందుకు చేయలేదు, ఇప్పుడు 6 years తర్వాత ఎందుకు చేస్తున్నావు అని చెప్పి. సో వాట్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ ఇస్, ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు కాల్ యూ అండ్ టెల్ యూ సంథింగ్ అండ్ యూ టెల్ మీ సంథింగ్, ఫస్ట్లీ ఐ నీడ్ టు బీ ఇన్ అ పొజిషన్ దట్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్. వీడికి ఏదో కొంచెం తెలుసు, చాలా కొంచెం తెలుసు, ఆ కొంచెం వీడు బాగా చెప్పగలుగుతున్నాడు నాకు అని నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి బేసిక్గా. సో ఐ వెయిటెడ్ ఆల్ దిస్ వైల్ that let Stardour fire its engines. Let our So this concept, you had in the beginning itself. Absolutely. When did you have this? Oh, this has been there bare minimum since 5 years. Bare minimum. Since 5 years you have this concept in your head. Yes. But you didn't get it across anyone because you need a voice to be heard. Yes. To be heard, you need to be at a level. At a certain level. Something you should do. Yes. That's a very big learning actually. To be honest, we discussed about this before. And I told him this is a great point. We have to talk about this because you should matter first. To someone to listen to you, you should do something little bit you should achieve in your life so that people listen to you. Otherwise, these ideas he has or whatever ideas I have, they're useless. I mean, it's up only to you. You can't implement them. You can't convince anyone. Or no one will listen to you first. Correct. So anything you want to be heard, I think you should come to a certain level. So you have to aim for that. The biggest takeaway of anything. When we were talking also, this is one of the first times that I opened up in so much detail. I never spoke about it in this much detail. Right. Because one, it will be seen as dog shit, like what's going on and Jappi. And second, this is selfish motive. The idea is somebody listens to this and some talent somewhere. They say I can be part of this journey. I am looking for that. Right. Basically, if I get that, I don't know where somebody will connect, right? Like I said. So that is one of the things, because I need some of the smartest people on the world working with me. Right. It's not easy. They need to find a reason to work. Right? I need to give them a reason to work with me. Credibility. Why would they need me? Or why would they even work with me? I'm a nobody for them. So I need to do that. So that's one of the very selfish motives why I am also talking in so much depth. So that somebody somewhere gets an inspiration. That I want to work on this. Correct. I mean, there is one more thing we have to talk about. Very important and very interesting thing actually is the love angle of Sankarsh. He's married, by the way. Now 1.5 years. 1.5 years back, he got married very randomly. We are talking about fluidity, right? He just got married. At depth, will not tell now. We have a series planned for this. Later, we'll do that. That was also very impromptu. In that cabin there, you see, right? Exactly there the other day. Where do we do this ante oka location cheppadu. So I think that location we'll do for the next series, and that is going to be super interesting about his marriage life and all that. But now one more interesting part I want to show you is his phone. Actually, this is a nothing phone. There's nothing in it actually. How do you contact him? Or your teams? Sankarsh answer చేయకపోతే maximum teams లో answer చేస్తాము, లేకపోతే వాళ్ళ wife కి సోనల్కి కాల్ చేస్తాము. So when is your phone on? I mean, for a brief period basically. So throughout the day you don't have Instagram, you don't have YouTube? No. I have my Gmail account, so YouTube forcefully yes. But almost nothing that I watch in that. So since your childhood you were never into social media? No. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, తను యూపీఐ కూడా వాడరు. Oh shit, this is crazy. Yes. He doesn't use UPI, it seems. Then how do you make payments and all that? Kindaki vellinappudu lekapothe even if you want to buy a water bottle at least, how do you make payments? ఇప్పుడు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ థింగ్స్ అనేది క్రెడిట్ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఏదన్నా చిప్స్ అవి కొనాలంటే అంకుల్ మనకు తెలుసు, అకౌంట్లో వేస్తూ ఉంటాడు. మా మమ్మీ డాడీ ఎవరో పోయినప్పుడు వాళ్ళ మీద బిల్ పడేస్తాడు, అయిపోతుంది, వాళ్ళు కట్టేస్తారు. సో అదొక ఆప్షన్. చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అని మాట్లాడుతున్నాం, బట్ వి డోంట్ హ్యావ్ యూపీఐ. మమ్మీ డాడీ కట్టేస్తారు. నాకు డ్రైవింగ్ రాదు. వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో దిస్ డ్రైవర్ ఆర్ ఐ టేక్ auto is my favorite. నాకు ఎనీ డే ఐ లైక్ ఆటోస్ బెటర్ దెన్ కార్. అంటే గాలి కొడుతూ ఉండి మజా వస్తుంది అని చెప్పి ఆటో ఇక్కడ చేరంగానే, ఆఫీస్కి చేరంగానే ఆఫీస్లో ఫోన్ చేస్తాం మా ఆపరేషన్స్ పర్సన్కి, ప్లీజ్ కొంచెం వచ్చి డబుల్ కట్టు కింద అంటే అది కట్టేసి రీఎంబర్స్మెంట్ తీసుకుంటాడు. ఓకే. మరీ అర్జెంట్లో ఏదైనా పేమెంట్ చేయాలి అంటే సోనల్
ఫోన్ చేస్తా. Sonal is his wife, by the way. సోనల్ ఫోన్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ యూపీఐ నెంబర్ Isn't she irritated with you? Like, you don't have UPI, should I come and make payments? షీఈ్ యాక్చువల్లీ రిలీవ్డ్. స్టార్టింగ్ లో చాలా ఇరిటేట్ అయ్యేది. వన్ షీ సా మీ హౌ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద స్పెండ్ మోడ్, హౌ ఐ గో క్రేజీ ఇన్ దట్ అంటే మంచిది ఇట్లనే ఉండను మంచిది అని చెప్పి. దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై ఐ డోంట్ హ్యావ్ యూపీఐ. ఎందుకంటే ద ఓన్లీ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ దట్ ఐ యూజ్ ఇస్ నెట్ బ్యాంకింగ్. Right. That's all I have. I don't have a credit card. I took a credit card I think last 15 days, 30 days back, first credit card. Okay. So I didn't have a debit card. So వచ్చింది ఫ్రీ వస్తుంది అకౌంట్ తోటి, అది పోగొట్టేసిన బై మిస్టేక్. And you're happy. I was happy only. మంచిదే లేదు. It's very interesting that you are able to survive without any of this distractions. Yes. Yeah, that's why you shouldn't have it actually. Distraction. But UPI is something you should have maybe. నెవర్ హ్యాడ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఉండే. ఇట్స్ బిన్ ఇయర్స్ నౌ. ఒక్కసారి ఏమైందంటే ఫ్రాంకీ ఆర్డర్ చేసిన, ఫ్రాంకీ ఆర్డర్ చేయలేను, పోయినా ఫుల్ ఆకలి అవుతుండే, ఫ్రాంకీ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళిన, అక్కడ తినేసిన. అతను నాకు తెలుసు కాబట్టి తినేసి అయిపోయింది. బట్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అక్కడ లేదు, అది కార్పొరేట్ కాబట్టి. సో ఫోన్ చేయి, ఐ మీన్ పే చేయి అన్నాడు. సో నేను ఎప్పటి లెక్కనే ఫోన్ చేసిన, నీ నంబర్ చెప్పన్నా. సార్ నంబర్ లేదు, ఓన్లీ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది అంటాడు. వాళ్ళేమో అందరు ఇంట్లో బయట ఉన్నారు, నేను ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ఫోటో తీసి పంపిస్తున్నా. వాళ్ళు సోనల్ ఇస్ సమ్వేర్, మామ్ ఇస్ సమ్వేర్, దే నీడ్ అనదర్ ఫోన్ టు స్కాన్ ఇట్. నో, నోబడీ హ్యాస్. అక్కడనే కూర్చునే ఒక గంట ఆ పేమెంట్ అయ్యే వరకు. దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఐ కుడ్ రికలెక్ట్. అదర్వైజ్ నెవర్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. So it seems can survive without UPI. Yeah, we can. You have to try it out once. ఈ లెవెల్ లో ఉండాలి if you want to be at CEO level and all that. If you want to make money, you want to be successful, you have a bigger vision, bigger what is the purpose in life. Instagram, YouTube ఇట్లాంటి పెట్టుకొని ఇవన్నీ అక్కడే చూడాలి. Exactly, that's the irony also. Right? You are making something which is actually going to go onto that. He's not following it, but he's asking us to follow it. No, but the thing is, it's not that he's saying it's bad, but it doesn't help him. Yeah, exactly. If this helps you, these conversations, you should use it. 100%. But the thing is, and there's beautiful things on YouTube. The worst thing is only the reels, I feel. It is so addicting. It's like sugar. It keeps going on. I agree. You can't stop watching them. And what do you get out of it? Absolutely nothing. నేను ఏదో రీల్ సంబంధం లేకుండా నాట్ ఈవెన్ యువర్ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోయి ఇన్ బిట్వీన్ ఐ వాస్ టెలింగ్ దెమ్, అసలు నేను ఎందుకు వచ్చినో కూడా మర్చిపోయినా నేను టైం పాస్. దిస్ వాజ్ అ రియల్ కాన్వర్సేషన్ దట్ వీ హ్యాడ్. ఇట్ ఇస్ వెరీ అడిక్టివ్, really addictive. And the thing is, you don't learn anything from it. It's not that every time you should learn something. You should entertain yourself also. But the problem after a time you're not even thinking about it. You're just doing that. Just for the sake of it. You're not even getting entertained. Yep. It's just like random mindless scrolling, which is useless. It's like smoking, how, and it's an addiction. It doesn't give you a high, nothing. After a while, and there's beautiful content in YouTube, right? There's so many nice scientific videos and like fun videos. I like comedy also. Educational. Many comic things and all. Yes. The only fear why I'm not going there is నేను పోయింది ఒక దానికి ఉంటుంది, నేను వచ్చేది ఇంకో దానితో వస్తా. Like that's the only reason. Right. If somebody had the superpower, no, to get into YouTube in and out, Instagram in and out. Impossible. I mean, I would want to acquire that superpower. And also, when your purpose and all these are very big, your aspirations are big, like space exploration and all that, your focus will not be on Instagram reels, right? Obviously, it's not like degrading it and talking, but it's a natural thing. It doesn't fit into the framework. Yes. So tomorrow it is doing something that actually is important for my work, I'll get on it. I mean, the next moment that app will be on my phone. Because let's say you got to watch my reel, for example, to see if it helps your work. Yes. And you got into 100% I need to do if it wouldn't, obviously wouldn't get into it. So I'm going to a certain country, I'm doing my research for travel. Right. I need to get onto it. Right. So I sometimes borrow Sonal's phone also. There's no YouTube app in this. Morning your phone is off. Full throughout the day. Almost in the 24 hours you could say my phone is on switch off for at least 18-19 hours. It's off. It's off. It's switched off. And it's on for the rest of few hours in the midnight. Mainly in the midnight. So 2 hours, maybe 2-3 hours. No one calls? One, because I don't answer anyways. So whoever needs to reach to me, they know how to get to me. Usually it's through, how do they reach you? If I'm at home, through my mom or dad's phone, and there's a landline, so on the landline. And if I'm at office, Sonal. It's crazy. Yes. It's something that I have not heard of in the last 15 years maybe. Because that time there were no phones. That's the only way. Exactly. 15 days back, వీళ్ళ డాడీ ట్రై చేస్తాను అనమాట. సంకేష్ ఇస్ నాట్ ఆన్సర్, మీటింగ్లో ఉన్నాడు అనమాట. నైట్ ఆల్మోస్ట్ 11 అవుతుంది.
సో నా నెంబర్ లేదు అంకుల్ దగ్గర, నేను ఉంటానని తెలుసు. Right. సో సూరజ్ అని చెప్పి వేరే అబ్బాయి ఉంటాడు, తనకి కాల్ చేసి ఆఫీస్లో ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటారంటే కళ్యాణ్ ఉంటాడంటే మళ్ళీ నా నెంబర్ కనుక్కొని నాకు కాల్ Oh my చేసి God. అప్పుడే సంకర్షణ ఇచ్చాను. But there will be a way to reach you, Oh, there is always I do that. I am but available. you'll have to come through a few steps. Yes. That filters a lot of unnecessary communication. ఒక ఈమెయిల్లో అయిపోయేది ఒక కాల్ అవుతుంది జనరల్గా. I don't want that. What can be an email can be an email. And ఎక్కట్లేదు ఇవన్నీ కొంచెం టైం పడుతుంది because we are all into something else, like rest of the world is running in a certain stream, but yeah, yours is a little bit different. Also Sankarsh loves artwork, Yes. especially paintings, right? Yes. There are It's all kinds of art. he also has an expensive hobby, buying paintings. Paintings are not cheap, right? Yeah, no. Yeah. We can see some paintings around actually. Yeah. Which is your most favorite one in the Oh, my office? most favorite one How is many not paintings do you have firstly? Over 250. 250 paintings? Yeah. This is your favorite? No. I mean, I love it, but it's not my favorite. My favorite one is not in the office. So it's a portrait of Rembrandt that was made by a Greek painter called Dimitri. I met him in Santorini. Nice. So this is a Tanka painting. He made this? No, this is a different one completely. My favorite one I was Achha, talking your about, it's favorite not one? even here. Okay. This one, I got this in Ladakh. I love all the stories that come with it. Yeah, I think every photograph or a painting, they Yeah. have a lot of story behind it. Yeah, that's It's the not interesting just the part. look of it. Yeah, that's the right? more interesting part. There's a lot more actually. Yeah. So then my cabin, you'll find more. Yeah, I think that has the highest number of Yes. frames. Density. This is beautiful actually. Yeah, so this is the Pokhara Lake in Nepal. So realistic. Yeah, very It's an actual realistic. painting. Yeah, this is a painting. A miniature painting. You need a magnifying glass to look at the detailing of it Oh. and everything. This won the, if I'm not wrong, National Award for Miniature Painting. The more you look at it, no, for the longer, you will be able to see more and more details. Right. Again, this is from Tibet. So these are the temples in Hampi, and these are different wood pieces brought together. So if you see very closely, yeah. you will see the demarcation. These are different pieces of wood All detail in there. plugged together. This I bought locally only. I think I bought this in Kalanjali. In Hyderabad. Yeah, Hyderabad. I bought this there. Fluid again. Yes. Specific high pitch అక్కడికి వెళ్ళి కొనాలి అట్లా Ah, ఏం లేదు. no, no. I like it, I'll buy it. Yes. ఎన్నో నేను ఫుట్పాత్ మీద కొన్నవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. Oh, nice. So, See, that's but the I thing. bought in auctions, I bought on footpath. I like your thinking about like really fluid. Yeah. That instant decision. You like something, pick it up. I have a quirk with my sandals and things like that. So I love wearing worn out sandals. Oh, yeah? Because they're very soft, and the older it gets, the more I like to wear them. That's So- true, you know. Also, if you see Sankarsh, what he's wearing right now, Yeah. simple black. Yes. I love black, you know. Only thing is, my work involves I need to change clothes and all Yeah. that. I can't be black. This is my uniform. Cool, yeah. This is how you should My be. wardrobe is Don't think like too much about. Same things, same shorts. How same- many of these shirts you have? I have close to 30 of the same. 30 of the same. Literal same color. And this same shorts I have close to 50. You are saving like tons of your time by just going saying add to cart like Yeah, I know, Mark. 30 times and that's it. I Bye. know. The Mark Zuckerberg, I think, was a guy who said this. He saved a lot of time. One thing. One is, of course, I'm saving time. Second, my color choice is very bad. Third, comfort is the most important. So somebody just last week was asking me, okay, Sankarsh, you are so simple, you like to wear something. So I told, no, it's a very expensive shirt, very expensive pant. I am wearing because I'm comfortable. Right, That right, exactly defines what I do also. But I'm not wearing them just to look simple. Right. I'm comfortable in that. Right. Tomorrow, if I'm comfortable in a jumper, I will wear a jumper. Yes. And you don't wear pants much. Not much. I have 2 pants only. One I bought recently for the event. Another I bought one place where they said they won't allow me. I think monastery. There's some monastery in Himalayas only. Said no shorts allowed. So I randomly bought one pant right there. Okay. Like that. Basically, this is how a person of 5,000 crores who is managing 5,000 crores looks. You know, I'll also say one more thing. Not to sound very bad or something like that, but basically, the day I spoke to you there again, it also opened my eye that, I mean, I believe in one thing that never judge a book by its cover. Yeah. And this actually proved it like 200 times to me in a moment that day. Yeah. He's talking about space, he's talking about all of this, and I'm like, ఇవన్నీ మనకు థాట్కి కూడా రావు. He's doing it actually, which is again, salute to you for that.
I think we'll end it here. I think the conversation will keep going on and on. Absolutely, By the way, books, we have to show, like when we were talking about books, right? He was not just saying it. Actually, in his office, you have more than these? Oh yeah, so the idea was the same shelf we have on the left side as well. Books were getting stolen left and right, and they were never being returned. So now I have an inventory system. Okay. And I've limited books to these. I still have them, a lot more of them at my old office. They're just sacks and sacks of books. So you read all these books? No, I've read maybe 60% or 70% of these. And you have more books at yes, home? ma'am. Over 2,000. 2,000 books you have? Yeah, I have. This is the one that actually kind of Yep. made Sankarsh, Absolutely. right? A lot of people were made because of this book. Oh yes, 100%. A lot of companies were born Yes, because of yes, this book, yes. right? And I bought so many of these just to gift people. I got this book actually. I have it at home. Really? Nice. Yeah. I read a little after that. Egirpoyindi. I think I have the... Because I understood that I don't enjoy reading books. I should have its original version, the version that I read also. Look at this, slightly more... This one I have. I have this one. Exactly. So there's multiple editions of that. That would be the rocket propulsion elements, basically. That's on the top. అవన్నీ మనకు బౌన్సర్లు పోతే రాకెట్ ప్రొపల్షన్ అండ్ But I love it. Yeah. Love that one. Here is Elon Musk. I didn't complete this actually. Okay. I had personal reasons to stop. Do you like him? Yeah, that's part of the personal reason. Understood. That's why. And you also read direct tax laws and stuff. Oh no, that's my sister's. This is part of the 40% I haven't read. but it's pretty handy for us. A lot of books that of CA and taxes that you see here, they're needed for our internal tax councils and people. Right. We have those also. It's a mix. I see a lot of accounting books. And Yeah, and many are purchased specifically for the company also. Oh, okay. I think we'll stop here because there's a lot more, and I think time is already 2 o'clock in the night. Then we'll go into the deeper subjects later. But because this journey is very good, very nice actually. Yes. Very inspirational, very motivational. I mean, I don't know you people. I think it's not just about bikes and cars and travel and all that. There are bigger things to life, is what I keep understanding as I move along in my life. As I keep meeting a lot of people, I keep learning a lot these days. ఈ చూపు ముందే ఉండుంటే మనం కూడా ఒక సవార్ట్ వివార్ట్ పెడుతుండే. But that's okay. Better late than Better late than never. Books ఎక్కువ చదివితే fast వస్తాయి quotation. Okay, as you guys can see, there are a lot of systems here. What you're seeing is, what was that? A payload of slew. So basically we are simulating how our fuel would move inside of our thruster engine basically. So Sankarsh, ఏవో అయితే అక్కడ గ్రాఫ్స్ లుక్స్ లైక్ యూ సెడ్ సెన్సెక్స్ గ్రాఫ్ లాగా ఉంది అది. oh yeah, actually. బట్ దట్స్ సిమ్యులేషన్ హ్యాపెనింగ్. ఒక్క ముక్క అర్థమవుతలేదు నాకు. సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అసలు ఇది, అది కూడా తెలియదు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరు లేదు, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ నేమ్. ఏం అర్థమవుతలేదు. ఆ గ్రాఫ్ నేను వచ్చినప్పటి నుంచి అట్లనే ఉంది. Yes. This simulation will take around 3 months or so. Yeah. ఏదో రాకెట్ సిమ్యులేషన్ నడుస్తుంది దాంట్లో. Yes. సో హౌ How your fuel moves inside of the engine, right? So ఇప్పుడు say why you're simulating is if you build too many engines, combinations of fuels and test it out, it's very expensive. Okay. అది ఎన్నోసార్లు ఫెయిల్ అయ్యే వరకు you won't understand how it's doing. Right. So you're using software to actually simulate before you even manufacture. So this uses I mean lot of things like Urans and things like that, unsteady, Reynolds average, Navier-Stokes, okay. Not that. So it's kind of can give you a good idea of how the fluid might move basically. ఏమో ఏంటో చేస్తున్నాడు మనోడు ఇక్కడ. లైక్ మనమేమో స్విగ్గీలో డిస్కౌంట్ కోడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, కూపన్ కోడ్ ఎక్కడ వాడుకుందాం. సంకర్ష్, అంటే నో వన్ కెన్ బీ లైక్ దిస్. ఐ మీన్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. ఇట్లాంటి థాట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఏం చెప్పాలి నాకు అర్థమవుతుంది. జెన్యున్లీ యూ హ్యావ్ టు థింక్. మెడిటేషన్ చేయవచ్చు. So now we are building even our own data centers for actually our own high performance computing. So we are building it in house. Oh, nice, nice. So now our server builds are చాలా so నైస్. నాకేం అర్థం కాదు కానీ ఇట్స్ వెరీ నైస్. అండ్ యాజ్ ఐ కీప్ స్కానింగ్ అరౌండ్ ర్యాండమ్లీ, ఐ కీప్ సీయింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్. డీలర్ రూమ్ అంట. Yes. What is that to do? So basically dealer room is basically where our dealer sits and places the trades for our fund, the Ad Astra fund that we have. Okay. So this is monitored under surveillance. So the regulator needs a complete recording of what's happening, who came in, who went out. So even I can't access actually. So yeah, I can see I'm a not biometric authorized. and all that. I don't have the code for that. So even if you put your finger, you can't go inside. No. You can Very interesting. check that. I mean,
Yeah. Crazy. So, I never went into the room actually after it was built. So what is there inside? So there's a laptop, there's a leased line internet, there's a landline, and there's a notebook. So where the dealer makes notes, they place a trade from there for the fund. Does he sit here or he comes from No, he outside? comes to place a trade here. He doesn't need to sit here all the time. They can be with the Who is team. a dealer? So dealer is somebody who places your trades. It's like a broker. So who talks to the broker, settles trades, tells them that I want to buy at this price. But isn't this automated? You can automate that if you want. Right. In India, there's a lot of restrictions on that. Tech is already there. That's very basic. So, but still, if I place an order, Yeah. doesn't it happen automatically? oh, you do that. But for the fund, somebody has to place, right? Somebody has to place an order. Say, example, you're managing the fund and you want to put a trade for 10 crores in a certain stock. A price ke konali. A rate varaku naku okay. Idi minimum and maximum. And A exchange lo konali. These you need to give the instructions to the broker. Okay. Who then gets it done basically. So this is in the rule. That Yeah, this is you- in the you rule. should This is have a dealer rule. this is a compliance requirement. So this needs to be separate. Why is he like put inside a cage like this? So that nobody else sees what's happening. Nobody can influence. So how do you become a dealer? So dealer, there are certain examinations and NIFM examinations. You need to have certain kind of experience. Okay. You need to have understood the broking industry, how to place trades. Understood. This is a dying art form, I would say. Just for funds, it still exists to a certain extent. That's it. For the funds. For the funds. Okay. If you're doing institutionally. Okay. But yeah, remember, okay. Work in progress. Do not turn off. ఇది అతకబెట్టుండే లైక్ ఆన్ a system.